আর করিস না, স্টার্ট কর। আচ্ছা দেখ তো কাইজমার ইউটিউব চ্যানেলে অলরেডি স্ট্রিম হচ্ছে কিনা। শেয়ার কর। ওকে, সো আমরা এখন কাইজমার যেটা চেস টুর্নামেন্ট আছে সেটা স্টার্ট করব। তার জন্য আগে একবার দেখিয়ে দিই যে আমাদের ফিক্সচারগুলো কি কি হবে। তার আগে টাইমটা আমি বলে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা ক্লককে সেট করা হবে হচ্ছে 5 মিনিটস প্লাস 3 সেকেন্ডস টাইমে, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা ক্লকে যেটা টাইম হবে স্ট্যান্ডার্ড ভেরিয়েন্ট 5 মিনিট 3 সেকেন্ডস টাইম হবে। তো সেটা একবার সেট করে নে। একবার গিয়ে দেখে নে ওটা, একটু ডিলে হয়। একটু গিয়ে দেখে নে 5 মিনিট 3 সেকেন্ড সবাই সেট করছে কিনা। দেবদীপ তুই এদিকে চলে আয়। আচ্ছা স্ট্রিমটা আর কিছুক্ষণে শুনো। হ্যাঁ কি? হ্যাঁ দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি স্ক্রিনে দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা তো এখানে আমরা দেখাচ্ছি কোন টেবিলে কার 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 সাথে ফিক্সচার্স আছে। এটার পর যেটা হবে মানে বেসিক্যালি আমরা যেভাবে কোয়ালিফাইংটা করব, যে এখানে আমাদের আছে 14 পার্টিসিপেন্টস, এর থেকে 5টা রাউন্ড হবে, 5টা রাউন্ড রবিনে হবে। প্রথম 3টে রাউন্ডের ফিক্সচার্স গুলো এখানে দেখানো আছে, কোন টেবিলে কি কার সাথে ম্যাচ হবে। তারপরে লাস্ট যেটা রাউন্ড রবিনের রাউন্ড পুরো রাউন্ড 5 যেটা হবে সেটা হচ্ছে প্রথম 3টে রাউন্ডে যে যেরকম ভাবে পারফর্ম করবে তার বেসিসে স্কিল রেটিং যেভাবে করা হয় আমাদের সেই ধরনের রেটিং মানে সেভাবে আমরা পেয়ারিং ডাকটা করবো। এই 5টা রাউন্ডের পর যেটা হবে, এই 5টা রাউন্ডের পর যারা টপ 8 থাকবে তারা কোয়ালিফাই করবে হচ্ছে একটু অসুবিধা হচ্ছে না তো, কি আরো বড় করবো? হ্যাঁ আর একটু বড় করবো, ঠিক আছে। উম, হ্যাঁ, তো এই 5টা রাউন্ডের পর আমরা টপ 8 কে কোয়ালিফাই করবো, তারপর থেকে নক আউট হবে। তারপরে যেরকম আছে আপাতত ফার্স্ট রাউন্ড গুলো টাইম, ফার্স্ট 3টে যেটা সরি পাঁচটা যেটা আছে রাউন্ড রবিন, সেগুলো টাইমিং হবে 5-3, ঠিক আছে? 5 মিনিটস টোটাল টাইম, 3 সেকেন্ডস ইনক্রিমেন্ট। তো সবাই প্লিজ যাও আর নিজেদের ক্লকটা সেট করে নাও। হ্যাঁ, রাউন্ড 2 আর 3 যে সবার সেম হয়ে গেছে, চেঞ্জ করে দিচ্ছি। এবার আশা করছি ফিক্সার্স গুলো সব ঠিক আছে। তো রাউন্ড 1 এ যার যে টেবিল আছে সেই টেবিলে প্লিজ চলে যাও আর টাইম ক্লকের টাইমটা সেট করে নাও। লোকেরা মনে হয় গিয়ে ক্লকের টাইমগুলো সেট হচ্ছে নাকি সেগুলো করছে। সবাই গিয়ে দেখ আরেকবার। এবং আমরা এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন যে স্কেলস গুলো আছে। ফিক্সারটা ছিল রাউন্ড 1 2 3 তে হ্যাঁ সবকটাই যেন আমার প্লেয়ার 2 এসে মানে সবকটাতে আমি 3টে যেন ব্ল্যাক করবে। না না না, ওটা তো র্যান্ডমলি। ওটা র্যান্ডম। আচ্ছা হ্যাঁ, একটা জিনিস বলে দিচ্ছি যে যখন আমরা ওই এটাকে সেট করছি, যখন আমরা ক্লকের টাইমারটাকে সেট করছি, সব মনে যেন মাঝখানে অপশন থাকে, বেসিক্যালি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট যেন র্যান্ডম পড়ে ওই অপশনটা এমন না যে প্লে দিবি হ্যাঁ প্লেয়ার অপশন যেন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট শুড বি সেট এট র্যান্ডম। এরকম না যে প্লেয়ার টু অলওয়েজ ব্ল্যাক পাচ্ছে, প্লেয়ার ওয়ান অলওয়েজ হোয়াইট পাচ্ছে, ওটা না মানে লিখেছে ডিফল্ট র্যান্ডমই থাকে, বাই ডিফল্ট কিছু বাই ডিফল্ট র্যান্ডমই আসে। ওটা যদি কেউ স্পেসিফিকলি সেট না করে। আমি কি বুঝতে পারছি আমি কি বলছি? Yes, yes, yes. আর ওয়ান উইল ফেস টু, তারপরে মানে ওয়ান হ্যাঁ 1 2 6
টেবিল 6 অফ হয়ে গেছে। You can't join this call from টেবিল 6 টায় কে আছে? টেবিল 6 এ কি লিংক রেডি আছে? গুগল শিটস, গুগল মিট, হ্যাঁ রিকোয়েস্ট পাঠাও। গুগল মিট রিকোয়েস্ট আমাকে এখানে রিকোয়েস্ট পাঠাতে দিচ্ছে না, তোদেরকে নিজেদের থেকে শুরু করতে হবে ওটা। তাহলে আরেকটা মিট ক্রিয়েট করি। আরেকটা মিট শুরু করে দে, আরেকটা মিট ক্রিয়েট শুরু করো, ওটার লিংকটা বল। আচ্ছা এখনই ক্লকটা স্টার্ট করো না, কিন্তু আমি বলবো যে কখন ক্লকটা স্টার্ট করতে হবে, দেন দ্য টাইম স্টার্ট। সবাই একসাথে প্লে, সবাই একসাথে প্লে শুরু হবে। হ্যাঁ বল। তারপর আরেকটা আর টিভি না আর ডিবি? টিভি টিভি ডিবি, না না ডিবি ডিবি আর ডিবি কালার চয়েস ডিফল্ট র্যান্ডম। ওটা প্লে কালার চয়েসটা যখন প্লে প্রেস করা হবে তখন র্যান্ডমলি সিলেক্টেড হয়ে যায় ফিচার্স থেকে। 6 এ এসছে দেখ, ওটা আলাদা করে সেট করতে হবে না। তাহলে সবাই রেডি তো? টেবিল 7টা বলে দেখি। এই রে টেবিল 5 আবার বন্ধ কি করে হয়ে গেল? You cannot join this call. টেবিল 5 ওকে ঠিকই তো ছিল 2 সেকেন্ড আগে। হ্যাঁ না নিউ নিউ লিংক প্লিজ ভাই, এরকম করলে অনেকক্ষণ লেগে যাচ্ছে, মনে হয় না। টেবিল 5 ছিল না, ওয়াই জে ও ওয়াই এনসিজেএম ড্যাশ এক্সি, আর ড্যাশটা না দিলেও হয় না না জিএম। হুম ঠিক আছে, ওটা পাসওয়ার্ড নেই তো কোনো? না চেকিও মিটিং কোড, দাদা আরেকবার বলো মিটিং কোডটা। জেওয়াই এনএম হয়ে গেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে সবাই রেডি তো? এভরিবডি ইজ রেডি? টাইম স্টার্টস নাও। তখন এটা করি আমি ওদিকে যাচ্ছি, তোকে এদিকে রাখতে হবে। তাহলে দাদা এই টেবিলটা তাহলে এই সাইডে নেই, এই ল্যাপটপটা
এখন ওই ড্রয়িং কম্পিটিশন ছিল, এসি চলবে, কি করবে, এসি চলবে না, এখানে করে না বন্ধু, 6 জন আছে, করে ড্রয়িং কম্পিটিশন। আচ্ছা দেবদীপ, আমরা বরঞ্চ কমেন্ট্রিটা শুরু করি, হ্যাঁ নিয়ে লাগবে না, সে আমরা বাকি যে ম্যাচগুলো চলছে আমরা পেছনে দেখতে পাচ্ছি অলরেডি, বাট হ্যাঁ আগে সবকটা স্ক্রিনের একটা বানিয়ে নি, হ্যাঁ যেখানে অনেকগুলো করে আছে, 1 to 4 এর একটা বানিয়ে নি। আচ্ছা তোর একটা কাজ কর, যেটা কাইজমার লিঙ্ক হচ্ছে সেটা সব সিআরদেরকে পাঠিয়ে দে, বলে সব গ্রুপে শেয়ার করতে। ততক্ষণ তুই একবার বলতো একদম সিচুয়েশনটা কি চলছে এখন টেবিল 5-এ। In table 5 we can see white বাংলাতে বলতে পারিস, আমাদের সবাই আমরা ইয়ে আছে। table 5 এ আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াইট এর নাইটস গুলো টুয়ার্ডস দ্য সাইড অফ দ্য বোর্ড, তো ওখানে ব্ল্যাকের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে অ্যান্ড হোয়াইট হ্যাজ ব্লান্ডার্ড আপ না, হ্যাঁ বাট ব্ল্যাকের কুইন ডেভেলপমেন্ট আগে করাটা আমার মনে হয় একটু রিস্কি। কুইন অনেকটা এক্সপোজ, দুজনে কি বং ক্লাউড খেললো নাকি? না বং ক্লাউড তো হয়নি, না বং ক্লাউড না, কিন্তু কুইন এরকম সামনে ভাবে হ্যাঁ তো কেউ রাখে না সাধারণত। না এটা মানে ভীষণ অদ্ভুত একটা সিচুয়েশনে চলে এসছে। টেবিল 5-এ আছে হচ্ছে, টেবিল 5-এ কারা কারা আছে, সুমাল্য প্রধান আর সেইফ ইকবাল। কুইন ট্রেডের অপরচুনিটি, আমরা একটু এখানে ম্যাচটা চলছে, আমরা বুঝতে পারছি না কি অবস্থা, আমরা একবার Back- টেবিল 1টা একবার দেখে নিই। হ্যাঁ টেবিল 1-এর সিচুয়েশন হচ্ছে, টেবিল 1-এ আছে হচ্ছে অরিত্র রয় আর নীলেশ বিশ্বাস। তো এখানে table সিচুয়েশন 1 এ black is attacking the rook and white defends black castles. টেবিল Both 2তে যদি আমি sides দেখি, are আচ্ছা ঠিক আছে আমরা টেবিল 1টাই আপাতত দেখি, টেবিল 1-এর কিরকম সিচুয়েশন, বাকিটা পরে দেখি। table 1 both at opposite side castling, so this should give us a good game. ভেরি অ্যাগ্রেসিভ গেম হতে চলেছে সম্ভবত, যেহেতু অপোজিট সাইড ক্যাসলিং হয়ে গেছে। দিস ইজ অলসো আ হট টেক, লাইক হট টেবিল একদম পুরো। I think white has blundered mate. হোয়াইট হ্যাজ ব্লান্ডার মেট, No. না White has blundered mate. মেট ইন আ ফিউ মুভস। Mate in 2 probably because rook takes, Huh. knight takes, rook takes, and then queen. But white escapes. Black has taken the knight. Game continues. And white has blundered the queen. And the bishop is hanging. The rook trade. I think they should take with the R. White has again blundered mate, and now black finds it. Probably. Yeah. এন্ড মেট, And টেবিল mate. 1 And রেজাল্ট, Table 1. টেবিল 1 কত কত Black সেকেন্ড হয়েছিল? wins with 4 minutes and 14 seconds on the clock. You have a result on table 1. এটা কে জিতলো, কে জিতলো বল? English Bishop. অরিত্র রয় wins points 1 Points 1. 440 14 আর নীলেশ বিশ্বাস 0।
আমরা এখন চলে এসেছি টেবিল 5 এর দিকে, যেখানে ম্যাচ হচ্ছে বিটুইন সৌমাল্য প্রধান এন্ড সৈফ ইকবাল। নীলেশের টাইমটা নীলেশের টাইম কত ছিল? দুজনের টাইম বল। অরিত্র রয়ের টাইম কত, সৈফ ইকবালের টাইম 440, নীলেশের 335। এখন আমরা দেখছি সৌমাল্য প্রধান ভার্সেস সৈফ ইকবাল। আমি একবার ক্যামেরাটা অন করে দিই, তাহলে আর কি বোঝা যাবে যে আমাদের র ইমোশনস কিরকম আসছে। না হলে অ্যাকচুয়ালি মনে হচ্ছে কিরকম মরা মরা স্ট্রিম হচ্ছে, কিরকম ঠিক ইয়ে আসছে না। সো হ্যাঁ, আমরা এখানেই আছি। ইয়েস, আমরা চলে এসেছি। হ্যাঁ, তো বল আমাদের এখন সিচুয়েশন কিরকম দাঁড়াচ্ছে? সিচুয়েশন যদি আমরা এটা দেখে তো কমেন্টটা করতে পারি। হ্যাঁ, আমরা এটা দেখে কমেন্ট, ও হ্যাঁ তাও ঠিক। সিচুয়েশন আমাদের যেরকম দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে হোয়াইট ইজ অ্যাটাকিং দ্য রো, এবং ব্ল্যাক একটা ইজ এটা সিভিয়ার অ্যাডভান্টেজ, মানে অদ্ভুত অ্যাডভান্টেজ ওর। এই ব্ল্যাক ইজ আপ 2 পিসেস। ইয়েস, এবং ওর ইয়ে ডি টু এর পয়েন্টটা কিছুক্ষণেই যেতে পারে, যদিও এই বিশপ দিয়ে ব্ল্যাক বিশপটা যদিও হোয়াইট বিশপের লাইনে আনে, ডিস্ট্রাক্টিং দ্য বিশপ, দেন হি ক্যান ইজিলি, আচ্ছা না তাহলে তো বিশপটা গার্ড নিতে পারছে না। ঠিক ঠিক, না যদি কোনো নাইটটা যেটা আছে, যে নাইটটা এখন ওর জি G1 যে নাইটটা আছে, সরি G1 G3 সিক্স না G6 A6 যে নাইটটা আছে, সেই নাইটটা যদি ও কোনোভাবে ইউজ করে ডিস্ট্রাক্ট করতে পারে। ঋতব্রতর ইয়ে আউট হয়ে গেছে, দেখ টেবিল 5 স্ট্রিম আউট হয়ে গেছে অন্য টেবিলে। আচ্ছা, আমরা অন্য টেবিলের দিক দেখি ততক্ষণ। অন্য টেবিলে কিরকম সিচুয়েশন? আচ্ছা, টেবিল 6 হচ্ছে, আমরা এটা লেখা হয়নি এখানে। টেবিল 6 হচ্ছে বিটুইন টেবিল 6 পবিত্র মৈনান অ্যান্ড স্তাবাক তাত। তো এই সিচুয়েশনটা কি হচ্ছে একবার দেবদীপ তুই যদি একটু ডিসক্রাইব করিস, যতক্ষণে স্ক্রিনটা একটু লিখে নি। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক ইজ আপ আ পিস and black is attacking the, but white has a queen for 2 pieces. Now that's a trade, that's a risky trade. The king টেবিল 3 তে রেজাল্ট এসছে। টেবিল 3 তে কার কত এসছে? নেম অ্যান্ড টাইমিং, কে জিতছে টাইম। হ্যাঁ, তো কে জিতলো? স্নেহাশিস জিতেছে। স্নেহাশিস রয় টেবিল 3 রেজাল্ট এসছে। রেজাল্ট 1 কত? হ্যাঁ, ও নেটটা আবার ও চলে গেছে না। একটা রেজাল্ট আমরা পেয়ে গেছি। সৌমাল্য প্রধান আর কার মধ্যে ম্যাচ হচ্ছে? লিখছে, এক সেকেন্ড। টেবিল 7 এর রেজাল্ট এসছে, এক সেকেন্ড। আচ্ছা, একটা টেবিলের রেজাল্ট চলে এসছে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা টেবিলের রেজাল্টগুলো একবার আমাদেরকে বলে দে। এর আগে কোন টেবিলের রেজাল্ট বললি? টেবিল 2 এর রেজাল্ট এসছে, নাম, কে জিতেছে এবং কত টাইমে। স্নেহাশিস রয় জিতেছে 4-9 and your opponent কত টাইম বাকি আছে? ক্লক বুঝতে পারছি, অন দ্য ক্লক, খুঁজতে 10 মিনিট, কত টাইম বাকি? 0 টাইম, 0 শুরু। আচ্ছা, এটা 4.29 কর, এটা 4.29 কর, নাহলে পরে হ্যাঁ দাঁড়া এক সেকেন্ড। 4.29, এটা 4.14 কর, 4.14, হ্যাঁ এন্টার কর। হ্যাঁ, তোমার টেবিল 7 বিমান মন্ডল 1, আর কত টাইম? হ্যাঁ
টেবিল 7 এ কি রেজাল্ট এসছে? হ্যাঁ, আর আর time? টাইম এন্ড অপোনেন্ট 3 মিনিট 28। আর এটা অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে যাবে। আমি করে দেবো। আচ্ছা তুই বল টেবিল 6 এ কে আছে? আমি দেখে নিচ্ছি। টেবিল 6 এ আছে হচ্ছে স্টপ স্টার্ট। টেবিল 6 এ কোনো খেলা চলছে তো ফুল স্কেল? হয়ে যাবে। হয়েছে? হ্যাঁ। এখন কি শুধু টেবিল 16 ম্যাচ আছে? কি হচ্ছে বল, আমি এখান থেকে করে দিচ্ছি। সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে কেন কলম? আচ্ছা, নীলেশ বিশ্বাসের টাইম কত বাকি ছিল অন দ্য ক্লক? অন দ্য ক্লক নীলেশ বিশ্বাস, নীলেশ বিশ্বাস অন দ্য ক্লক কত বাকি ছিল? নীলেশ বিশ্বাস, আমি করে নিচ্ছি। আমি তো বলেছিলাম একটা জিপি বলার একটা বান্ধবের জন্য আন্টেল। আচ্ছা, আর কোন কোন টেবিলে রেজাল্ট এসছে একবার একবার করে বলতে থাক। টেবিল 2 কে কে আছে? সায়ন? কি সায়ন? সায়ন বলে তো ফুল নেম? ফুল নেম আরেকবার বল। আরে রেজিস্টার করতে হতো। ওকে আমরা ফিক্সার দিলাম কি করে? হ্যাঁ, না ফিক্সচার্সে তো নেই। ফিক্সার যে আছে সায়ন বৈরাগী। ও তাহলে নীলেশ বিশ্বাসের নামের পরে আছে। এই তো সায়ন বৈরাগী। হ্যাঁ সায়ন বৈরাগী জিতেছিস। টাইম কত? 2 মিনিট 23। আর তোর অপোনেন্ট নাম? আচ্ছা। জ্যোতির্ময় কোথায়? দাদা এটা আমি টেবিল 6। হ্যাঁ, কি কি রেজাল্ট এসছে? দাদা তুই বল আমাকে। ও হ্যাঁ, এই তো স্টপটা বল। স্তবকটা তুই জিতেছিস। টাইম এই ডেটাগুলো টাইম বল। টাইমটা দেখে করে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। 112 আর এখানে হলো তুই 57 112? হ্যাঁ আমি 112 আর আমার অপোনেন্টের 57 সেকেন্ড। বুঝছিস রে? কি আপনি বন্ধ কর। আমি তোকে ভালো বলবো, ট্যাব বার কর। ল্যাপটপ আছে? আমার ট্যাব নেই, ট্যাব থেকে কর। তাহলে ল্যাপটপ দাঁড়া, ল্যাপটপ পুরো একদম ইয়ে করে দিচ্ছি। ভজা ল্যাপটপ পুরো একদম। না হলে আমার তাহলে পাতা টেনে তুলে তোর মোবাইল আছে কি? হ্যাঁ তো মোবাইল থেকে বল না। দাঁড়া, আমরা প্রত্যেকটার আবার ডেটা নেবো আরেকবার। আবার ডেটা নিবি? প্রত্যেকটা, কারণ কি নেওয়াই তো ল্যাপটপটা। এ দেবু ল্যাপটপ আছে? আরে তুই মোবাইলেই কর আপাতত। বললাম তারপর আরে বললে একবার বললে, আমার তো ল্যাপটপ কাজ করছে না এখানে। আচ্ছা তুই আমাকে আরেকবার করে বল। তন্ময় বিশ্বাস, তন্ময়দার কি ম্যাচ চলছে এখন? না হয়ে গেছে। তন্ময়দার কত কত করে হয়েছে? তন্ময়দা জিতেছে 140 তোর কত তন্ময় বাকি ছিল? জিতেছে 112 140 অন দ্য ক্লক। আর ছিল তোর অপোনেন্টের নাম কি? আর অপোনেন্টের নাম হলো সোমাল্য প্রধান তো না মানে 2 মিনিট অপোনেন্ট কে ছিল? এ তো দাঁড়া দেখছি। এখানে নাম দেখাচ্ছি ওটা ছবি তোলায়। দাঁড়া তন্ময়দার অপোনেন্ট ছিল স্পন্দন দাস। স্পন্দন দাসের টাইম হচ্ছে 2 মিনিট। তোর নাম স্তবক না? 2 মিনিট 3। জ্যোতির্ময় কপাট এর সাথে কে ছিল? স্তবক পবিত্রময়। জ্যোতির্ময় কপাট আর সায়ন বৈরাগ। কত টাইম বাকি ছিল? আর একটা করে না যেটা আছে এখন 57 সৌভিক প্রামাণিক দা হ্যাঁ আর ধীমান দা। হ্যাঁ, ধীমান দা জিতেছে। ধীমান দা জিতেছে। ধীমান মন্ডল জিতেছে। কত টাইম? ও ব্ল্যাক জিতেছে তো 57 ব্ল্যাক বলছি। জিতেছে। হ্যাঁ ধীমান মন্ডল জিতেছে। হ্যাঁ 328 328। আর আর শারমিন দা 143 এই সরি সৌভিক দা 143। তন্ময় সৌমাল্য আর সৈফ ইকবাল, খুস্তা রাশমি। এটা টেবিল 5 এ কে আছে? সৈফ ইকবাল
তোদের ম্যাচ হয়েছে? তোদের কে জিতেছে তোদের? কে জিতেছে? কত টাইম দুজনের? হাসমিটা 0 ছিল। সৌমাল্য প্রধান জিতেছে। সৌমাল্য প্রধান এই যে ব্ল্যাক ছিল তার মানে। সৌমাল্য প্রধান জিতেছে, টাইম কত? এইটা মনে হয়, এটা মনে টাইম আউট হয়ে গেছে। হোয়াইট জিতেছে তো? না হোয়াইট ব্ল্যাক জিতেছে। ব্ল্যাক জিতেছে, তাহলে এইটা টাইম নাকি? ব্ল্যাকের টাইম হচ্ছে এইটা, ব্ল্যাক এদিকে লেখা আছে। ও আচ্ছা, 1:30 তাহলে শুধু ফাইনালেরটা কমেন্ট্রি করবো। 1:30 এর মনে টাইম আউট হয়ে গেছে। হ্যাঁ এখন টাইম আউট হয়ে গেছে, লিখলি কি সেটা? আচ্ছা, তো সবাইকে এখন আমি কারেন্ট স্কোরটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেছে সবার? হ্যাঁ, নোট সবার। ডাউন হয়ে গেছে। আরো মুখ চড়াচ্ছি তো। আর অ্যাকচুয়ালি করতাম। ঠিক আছে, এই করতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়েছে। আরে না না দাদা, ফাইনালটা একটু ভালো করে করতে হবে, ফাইনালটা ফাইনালটা কমেন্ট্রি, ভালো করে করতে হবে। সেমিফাইনালে ফাইনাল দুটো, হ্যাঁ, ফাইনাল আর round থার্ড robin তো প্লেস ঠিক আছে, এটা নাম ওটা চাই। হয়ে যাবে। কোয়ালিফায়ার নকআউট আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, কোয়ালিফায়ারটা না করলে আচ্ছা, তো এখনো অবধি যার যেরকম স্কোরিং আছে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। টাইম লেফট অন দ্য ক্লক, সো দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু কম্পিট ফর। ঠিক আছে, এদের এগেনস্টে কম্পিট হবে। নেক্সট রাউন্ডে যেটা ফিক্সচার আছে সেই ফিক্সচারটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। পরের রাউন্ডে কার কিরকম ফিক্সচার হচ্ছে সেটা হচ্ছে এরকম। নেক্সট রাউন্ডে ফিক্সচার, যার যে টেবিল আছে সেই টেবিলে প্লিজ গিয়ে বসে পড়ো। এটা রাউন্ড 1, ওইটা রাউন্ড 2, রাউন্ড 2, ওইটা রাউন্ড 2, রাউন্ড 2 তে দেখো। রাউন্ড 2 Round 2 fixtures, this one, right? ওয়ানটাকে কেটে দেবে মানে হাইলাইটেড কর। আপনার প্রত্যেকটা টেবিলে যা এই মেলা যে আমার লিঙ্কটা চলছে না কেন, কোনটাতে চলছে না? প্রত্যেকটা টেবিলে, ইচ এন্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল টেবিল। এই হচ্ছে ওর কি হচ্ছে? জিমের থেকে স্ক্রিন করে যখন বের হচ্ছে লেখা যাচ্ছে যে না আসছে। তোর না আসছে না কেন? টেবিল 3 দেখ, টেবিল 3, টেবিল 3 তে জাস্ট আমি একা আছি। হ্যাঁ, টেবিল 2 চলছে, টেবিল 1 চলছে, টেবিল 3 দেখ, টেবিল 3। ল্যাপটপ আরে ওই দাদা নেটে LT1 কানেক্ট করলে হবে। ও নেলটি ওয়ান না, তুই মোবাইলে করতে পারছিস তো জিনিসটা? মোবাইলে করতে পারছি, মোবাইল এটাও হয়ে গেছে। তাহলে মোবাইল থেকে করবি পরের রাউন্ড গুলো সব, প্রত্যেকটা রাউন্ড তোর ডেটাটা মোবাইল থেকে করবি। দে তাই দে। এটা বলে দে তো, যেরকম যেরকম বলছিলাম বলছিলাম লিঙ্কসের জায়গাটা। জে ও ইউ, কোন কত নম্বর থেকে? হ্যাঁ 3, ও ডব্লিউ টি ওয়াই, এল না এম? স্ক্রিন শেয়ার করে দে, আমাকে এন্ট্রি দিয়ে দে। টেবিল 4 বল। ডান্স করবে তুই?
Table 4. SFP. LZ. NZ. এটা 4। আরেকবার বলো। না হয়নি, আরেকবার বল। SFP P মানে ট্রান্সফরমার না P ফর পটেটো? ট্রান্সফরমার। তারপর বল বল NZMW OUX টেবিল 5 দেখো। টেবিল 5 লাগিয়ে দে এখানে। এটা কি আমার চার্জারটাই তো? হ্যাঁ। X D না D? BJ FF FFM আগেরবার আমরা নামগুলোকে টেবিলের যে কোনটা আছে ওটা সেট না করে ওটাকে স্টার্ট হতো, ওটা স্ক্রিন আগে সেট করে নেবো তারপর। আচ্ছা বলছি একটা রিকোয়েস্ট, সবাই ট্যাবটাকে জাস্ট একবার ভার্টিক্যাল দাঁড় করিয়ে একবার সেট করে না, অনেক সময় হয় না উল্টে যায় ট্যাবটা, ঠিক আছে? তো যার নামটা এদিকে লেফট সাইডে আছে সে ট্যাবের বেসে বসো, আর যার নামটা রাইট আছে সে ট্যাবের টপে বসো। বুঝতে পারছি কি, ট্যাবের তো একটা ফ্রন্টার বেস হয়, ট্যাবটাকে রোটেট করে দিলে সে উল্টে যায় ট্যাবটা, তো স্ক্রিনে যখন হ্যাঁ সে ট্যাবের বেসে বসো বা ট্যাবটাকে ঘুরিয়ে নাও। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ মাচ মোর বুদ্ধি। 6 7 টেবিল 7 না 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 করছি যখন ভালো করে। তার জন্য গোবিন্দ আসবে প্লাস আমাদের লোকজন আসেনি, ওই বেঞ্চ ঠিক করতেই তো আমাদের 20 মিনিট বেরিয়ে গেল। TW মনে হয় তো 81 যারা কানেক্ট করেছে তাদেরগুলো চলে যাচ্ছে না কানেকশন, মানে স্বাভাবিক টাকা দিয়ে জিনিস বানিয়েছে বালের মতো জিনিস। আইপ্যাডে যাচ্ছে না, আইপ্যাডে যাচ্ছে, ওটাই তো অ্যান্ড্রয়েড গুলো বলছি। চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ ও বলে না, কোথায় অ্যান্ড্রয়েড হচ্ছে? আমার ট্যাবে তো কানেক্টেড। প্রত্যেকটা অ্যান্ড্রয়েডের উপরে তুই যতগুলো বলবি একটা ট্যাবে যায়, এখন আইপ্যাডে যায়। ও একটা সুযোগ পেলে এটা ভালো চলবে। আইপ্যাড জি আচ্ছা আমি একবার প্রত্যেকটা টেবিল ওয়াইজ দেখাচ্ছি, হ্যাঁ একটু মিলিয়ে নাও নামগুলো। টেবিল 1 কে কে আছে দেখ। অরিত্র রয় আর উইথ ওরিয়েন্টেশন নিজস্ব ডাউন টু বল। রাউন্ড 2 অরিত্র সবই পাবেন।
NICK ওরিয়েন্টেশন ঠিক আছে, টেবিল 1 ঠিক আছে তো, ওরিয়েন্টেশন ঠিক আছে তো, উল্টো আছে, ট্যাপটা উল্টো করুন। ভার্সেস নীলেশ বিশ্বাস। টেবিল 2 ঠিক আছে, ওরিয়েন্টেশন ইনক্লুডেড, হ্যাঁ ঠিক আছে। টেবিল 3 কে কে আছে, আশিস রয় আর সায়ন বৈশ। সায়ন সায়ন SAYN BAI RH। ঠিক আছে, উল্টে আছে তো, ট্যাব উল্টে না। বল। 4 এ স্পন্দন দাস EN DS পুষ্কর হাসন KHUS TAR HAS HSHS ঠিক আছে, টেবিল 4 ঠিক আছে, ওরিয়েন্টেশন ঠিক আছে। সোমাল প্রধান তন্ময় বিশ্বাস MA। টেবিল 5 ঠিক আছে, উইথ ওরিয়েন্টেশন ঠিক আছে। টেবিল 6 পবিত্র মহিলা ঠিক আছে, ঠিক নেই, ঠিক নেই কি হয়েছে? টেবিল 5 তো, কি হয়েছে? টেবিল 5 তো, হ্যাঁ ঠিক আছে। টেবিল 6 সরি 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 দাদা, এখানে এই লেখা আছে টেবিল 6 বল। পবিত্র মহিলা TABI TRO সাইফ ইকবাল SAIA IQUEO ঠিক আছে, টেবিল 6 ওরিয়েন্টেশন গুড। টেবিল 7 টা বল কি আছে। টেবিল 7 ধীমান মন্ডল DHI MON DL স্তবক ডট STA BAK TAT। ওরিয়েন্টেশন ঠিক আছে সব, হ্যাঁ কালো কোন দিকে আছে দেখে না, ঠিক আছে। All fine? All fine. Okay. So the round starts in 3, 2, 1, start. The Karokan, but it's a sideline. ওখান থেকে দেখে কর, আমি এখানে একটা সেকেন্ড সিনটা সেটআপ করব। Both sides developing the bishops. White castles. Black goes back, trying to trade the bishops, I think.
And black plays e5, d3, bishop to e7. Both sides playing developing moves. আচ্ছা একটা ইয়ে হচ্ছে সবার ম্যাচ শেষ হওয়ার পর কিন্তু বন্ধ করবে না, যেরকম আছে সেরকম ফর্মে ছেড়ে দেবে ট্যাবটাকে, কন্টিনিউ উইথ ম্যাচ। And white defends the pawn with pushing it. I think black should try to open up the center. Good move by white, pink attacking the bishop. বিশপ কেটে করে দিচ্ছে, আরে ও হ্যাঁ হ্যাঁ, নাইস নাইস নাইস। A4 aggressive, A5 rather. Rook to B1, trying to get the rook on the same file as the queen, and he moves it away. Black moves it away. আচ্ছা, can Trying we to put trade in the 4 bishops. screens that we can see simultaneously 4 matches happening? Yes, we can do that definitely. Yes, we can do that. And here it is. Interesting positions on all the boards. On table 3, I think white is up a queen. So something must have gone wrong over there. On table 1, I think black is attacking on the king side with the open h file, and I think it's an unstoppable mate on h2. Yeah, but rook defends, but the bishop আচ্ছা will check. বলছি তোর মোবাইলটা সফট দিয়ে দে, যেগুলো যেরকম ভাবে আসছে তুই ভরতে থাকবি ডেটাগুলো, ঠিক আছে, যে টেবিলে যেটা আসছে। I think black has missed the checkmate. On which? On table 1. On table 1 we have queen checkmate by. Probably there was, I think, Oh, bishop comes in. Yeah, it's an unstoppable mate. It's an unstoppable mate. No, no, not till now. Not till now. You have to no, put in the bishop. the black white bishop has should to come in. white has to move the queen to the move the king to the h file, and then I think it's an unstable. Then I think there's a check. Chance. That takes the queen, knight, but this allows, yeah, unstable. Yeah, mate. Result at table 1. What are the? এখান থেকেই দেখতে পাবো, এটা একটা সুবিধা। করে দিচ্ছি। রাউন্ড 2 অদিত্য রয়, এটাকে তোর জায়গায় নিয়ে নে। তোর জায়গায় নিয়ে অদিত্য রয় 0.1 টাইম 4-5। সৌভিক প্রামাণিক 0.0 টাইম 380। On table 3, I think there is a result. I think on table 3 we are very close to having a result. I think there is a bishop. No, the knight covers the square.
Table 5 there is a result. And there will be a result on table. Oh, white has missed the mate. He had to check with the queen, and that was made in 1 probably, or rather made in 2. Table 5 শুনে নিয়েছিস? Table 6 এর result এসছে। টেবিল 5 ওকে তন্ময়কে জিতেছে মানে ব্ল্যাকের হচ্ছে 3 পুরো 3 Should we take a look at tables 5 to 7? Yeah. We are very close to a result on table 3. I Okay, think. we will see table 3 and then we will go. I Focus on think. table 3. I think. Yeah. White defends, black defends the mate, but there is a mate on b2 rather. Yeah, that's mate. Yeah, And it's a mate. Going back to table 5 to 7, we haven't seen much. Actually, there have been 2 results already, and we will now go to table 7, on which there is a already match happening. Table 7, the match is on. On table 7, I think. ময়ূক টেবিল 7 এর একটা রেজাল্ট আছে কিনা? টেবিল 7 এ আচ্ছা না টেবিল 7 চলছে টেবিল 7 চলছে টেবিল 7 is happening. Table 7 is going on, but black is down on time, so that should be a factor. Yeah, severely down on time, and this is a blitz game. You should keep the time in mind. We're coming back to একে বল নাম বল we have result on table 3. Yeah, We'll see it. we saw the mate. টেবিল 3 কে জিতেছে We have a result on table 3. White Snehashish জিতেছে। White has won. Snehashish has won. Snehashish has won with white. Yes. স্নেহাশিস নয় পয়েন্ট 349 আর কি আছে সায়ন বৈরাগী 0 এই কত টাইম 28 এখানে হেরেছিল সায়ন বৈরাগী হেরেছে সায়ন বৈরাগী ব্ল্যাক ছিল তো So we have matches going on. Jyotirmoy Kapat, Spandan Das. Which one do you want to see? Let's focus on table 7. We haven't seen those matches. Let's see table 7. Yeah, there is a match going on. Yeah, Intense. looks quite even. Yeah, looks quite even, but the bishop But is the going bishop on and to queen attack. battery is there. Bishop, I queen think. battery. I think the black will win the exchange. Can be No, defended. can be defended by the rook. Can be defended on by the the rook. এই সায়ন on বৈরাগী the H file. On the f file, এটা f1 কি হেরে square. ম্যাচ থেকে But I think it will serve him but costly. I think black has blundered the knight. Yes. No, I think king to h2 defends the knight. But if king to h2, I think I have. No, black has blundered the knight. No, not till now. No, he has the queen to defend it. No, he still has the queen to defend it. আমাকে নাম বল কে জিতেছে টাইম জ্যোতির টাইম 1 It's really interesting what Yeah. black would do in this Opponent? position. But black is upper rooks. White is upper rooks, so that. Oh, white is upper. Yeah, I didn't notice it. And I think black has blundered the knight. But no, the queen is hanging if white takes. So Yeah, if white takes, it's a pin. it's a pin. Relative but pin actually. It's yeah, not an absolute pin. it's a relative pin. But white somehow has to defend. What if black takes? White somehow has to takes- defend against the knight, forking the 2 rooks. Yes, yes. So white has to move the Yeah, rook. so But knight defends. Yeah. Nice defender. Now, does he have any idea on the G file? Like if he pushes the pawn and then if he could cut it out? No, he still could not attack the knight on the what file? E file. Yeah, the pawn on the f file for white is going to be a problem for black. Yeah. In the Yeah, future. it is not allowing the pawn to progress on the G file, and it's also not giving the king enough space.
It's really difficult position. It's a very difficult position to handle for black. On Yeah. also the fact that white is up almost 4 points of materials is going to be Yeah. difficult. It's going to be really difficult. কি নাম ওর জন্য দাঁড়া আচ্ছা সোহেব ইকবাল তোদের হয়ে গেছে কে জিতেছে পবিত্র দা টাইম Interesting position. Black has walked into a pin. The bishop is pinned because the Yeah. rook is hanging because, because if the bishop moves, it's yeah. definitely an exchange. It's a It's very a- favorable exchange for white. It's not an exchange. it's not an exchange. It's It's, being a piece up. While he's white will already be a up, piece up. yeah, white is up a rook and will probably be up another rook. Yeah, it's a very difficult position for white actually. 4 মিনিট 8 সেকেন্ড কে জিতেছে স্পন্দন টাইম বল হ্যাঁ অপোনেন্টের নাম খুস্তার Also, if you see black is really low on time, so Yeah. he doesn't even Time? have the time to think. Yeah, that is the It's factor. really going to be difficult for black. It's probably almost a win for It's, Diwan. yeah, yeah, It's almost it's a win. almost a win for white. দিওয়ানদা জিতবে তার মানে Yeah, and white offers a trade of knights, and if black accepts, it's game over. So what is the Yeah. current condition? 16 seconds on the clock for black. It's really difficult question. It's almost a mate. The queen will just enter very fast. But what is the bishop doing over there? It's not even serving any purpose. Yeah. Queen has Yeah. entered. The queen has entered The and will king take the is- pawns, and the pawn will Yeah. march down the board. And it's And time it's, for another queen. But It's the probably a mate for white. yeah, it's a exchange with white wanted, but it's not I think happening. white should take the pawn and Yeah, white White will should- take the pawn white- and then march up the and pawn march and up make it the another queen, pawn, and now yeah. it's game over for black. Let's look at the other positions. Do we have any other positions? Any other No, games No, on this the is board? the only game that we are. আচ্ছা ময়ূক টেবিল we 5 have সব হয়ে গেছে টেবিল currently. 5 সব লিখে নিয়েছি জি মিট আচ্ছা জি মিট টেবিল 5 গুগল মিটটা দেখ টেবিল 4 সেম না পুরোনোটাতে জয়েন কর পুরোনোটাতে জয়েন কর we have positions on all of the boards, right? Yeah, we have results on all other boards. Huh? Only দেখ কার match on মোবাইলে table কানেক্টেড 7 ছিল is going on. connected on somebody's Wi-Fi. White has somehow managed to blunder the rook, but if black takes the rook, I think it's Now it's also a close call. The timings are also becoming really close. 4 points up wouldn't matter if you have no time on the clock. White has somehow managed to blunder the rook But the for the bishop, but black blundered the right now exchange. has an advantage that he has a queen. So probably we are settling for a draw. Are we settling for a draw? Of No, I repetition? think No, we are not settling for a draw. I don't No. think But the there will queen be in the repetition. black's position is going to really serve a good purpose for defending. Yeah. At least in this time But the scramble. pawn on f5 that white has, I think that, Yes. and somehow white has White managed has to blundered blunder the queen. Now black is winning. Now What black is winning. What a position! We started with white winning this condition, and now We black is started winning. It's when really, we first it's- switched to the match. White was Mm. up a rook, white and was now winning black is everything. up a queen. And now condition of white is like India. It has been looted left and right. It's really interesting to see this condition. It's really a reason why you shouldn't like resign in chess. This Yeah, really never resign. And black is up 2 queens, and it's black is victorious. Checkmate. And we have result on And board we have 7. result on board 7. It's a nice What match. a match! A nice save for Stabaktat.
Fantastic fantastic save. game, fantastic save. টাইমটা দেখা হয় আমাকে পয়েন্ট Black has 27 seconds on the clock. Nice save. And this is we have seen that why we should really save on time. Black was Yeah. constantly like giving fast moves, not so good moves, but it was they were giving Yeah. fast moves. It forced White to make a Make- huge blunder, yeah. But blundering the White queen. was And up on the. But then when we started looking at the Yeah. game, White was up on the clock, but Yeah, somehow he got somehow low that's on that's time the and reason of why you should play then fast he so that your blundered. opponent blunders in this stage Yeah. of game. So we have concluded round 2. So it's time to show the scores. Yep. And fixtures. It's time to show the group stage scores. So after round আচ্ছা 2, total number of ইয়েটাকে অ্যাড করে দিস টোটাল নাম্বার অফ উইনস so after round 2, we'll see the current standings, not the standings, rather the results. Okay. Just look at the current standings right now. We have other writings very small. Yeah, they're very small. So I'll just say for right now. The standings right now stand at Auditor Roy is at a total points of 2. Snapfish has total points of 2. Gustav, is this visible or should I increase the size of it? I increase the size of it. Okay, do we need a mic? I am audible, I think. I am audible. না হাইয়েস্ট থেকে লোয়েস্ট নেই, ওটা একটু নিজে, ওটা আমরা লাস্টে করবো রাউন্ড 3 এর শেষে। আফটার দিস রাউন্ড উই উইল ডু ইট ইলো বেসড, রাইট? যে হাই 1 with 2, 3 with 4, তখন Yeah. উইল ডু ইট ইন দ্য হাইয়েস্ট টু লোয়েস্ট ফরম্যাট। ওকে, তো আপাতত জাস্ট ইয়া রাউন্ড 5 এর পর থেকে নকআউট সো এরকম হচ্ছে আমাদের কারেন্ট সিচুয়েশন দুটো রাউন্ডে। আমি যদি অ্যাভারেজ দেখতে যাই, দিস ইজ ইয়োর কারেন্ট অ্যাভারেজ, ঠিক আছে? ওয়েট, লেট মি ডু আ বিট মোর টেক ফর ইউ। তো দেখে না তো একবার সব ঠিক আছে। ও টোটাল পয়েন্টসটাই তো টোটাল নাম্বার অফ উইনস। যে ফার্স্ট রাউন্ডে জিতেছে সেই সেকেন্ড রাউন্ডে জিতেছে। ও এখানে যদি আমরা পবিত্রতাকে দেখি, মানে 1 টোটাল নাম্বার অফ উইন্সটা 1, টোটাল পয়েন্টস 1। হ্যাঁ, ড্র নেই তো, ড্র নেই আপাতত। তো টোটাল নাম্বার অফ উইন্স উইল বি ইকুয়াল টু দ্য টোটাল নাম্বার। সেকেন্ডেরটা 1 মিনিট 50। হ্যাঁ, দিস উড বি কনসিডার অ্যাজ 1 মিনিট 50, লাইক 1.50, yeah. তো আমরা এখানে টাইমটা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? আর এক সেকেন্ড এটাকে ফ্রিজ করার চেষ্টা করছি আমি, এটাকে যদি ফ্রিজ করা যায় কোনোভাবে। ইয়েস, থেকে এদিক, এটা হচ্ছে আমাদের এই মোমেন্টে অ্যাভারেজ টাইম, ঠিক আছে? সো ইউ নো হু টু বিট। স্নেহাশিস কি করে 20 হয়ে গেল? কোনটা? স্নেহাশিস 20-7 তো হবে না, কারণ 5-5 তো। দাঁড়াও, স্নেহাশিস 4 আর 3 7। হ্যাঁ, এটা কেন হবে না? ও আচ্ছা, এটা কোলন কে মেরেছে, আমি তো প্রত্যেকটাতে পয়েন্ট করতে বলেছিলাম, এগুলো প্রত্যেকটা পয়েন্ট কর। সবকটা দিতে পয়েন্টই যত আছে। জায়গায় কোলন আছে প্রত্যেকটা কোথায় পয়েন্ট। কোথায় পয়েন্ট আছে? প্রথম কোলন একটা আছে। প্রথম একটা ও এটা তো আমি করবো। 4-0 2.23 আর এটা কিছু কি ছিল 4.14। 4.14 ঠিক আছে তো? সব পয়েন্ট আছে। ওকে, সো আপডেটেড সব জিনিসপত্র ঠিক আছে।
ওকে, টোটাল নাম্বার অফ উইন্স টোটাল নাম্বার অফ উইন্সটা একবার দেখে নাও। টোটাল পয়েন্টস উইন্স, সৌভিক প্রামাণিক টোটাল নাম্বার অফ উইন্স নেই কেন? জিরোই হবে, কারণ হ্যাঁ। টোটাল পয়েন্টস যদি জিরো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। রাউন্ড 3 এর ফিক্সার্স দেখে দিচ্ছি তাহলে। রাউন্ড 3 এর ফিক্সার্স আর অ্যাজ ফলোজ। স্পেলিং একটু ভুল আছে ওটা। আর এগুলো কখন বাঙালি ফিক্সার্স হুম ফিক্সার্স কখন বাঙালি এখন হাফ হাফ। ঠিক আছে, সবাই নিজের টেবিলে চলে যাও। ময়ূক একবার দেখে নে সব করা টেবিল ঠিক আছে কিনা। টেবিল 4, টেবিল 4 এ গন্ডগোল আছে। তো স্ট্রিমিং চলছে টেবিল 5 6 7 গন্ডগোল আছে। হ্যাঁ, আমি পুরোনোটাতে ঢুকবো কি করে? আমার এখানে লিংক আছে না, তোকে লিংক বলতে হবে। তুই বল ওখানে কততে আছে। টেবিল 4 তোর আমার এখানে খোলা আছে, স্ক্রিনটা শেয়ার কর। যাবো টেবিল 4 এ স্ক্রিন শেয়ার কর, বাকি সব কিছু ঠিক আছে। কি স্ক্রিনটা শেয়ার, স্ক্রিনটা শেয়ার করে করে দাও। গুগল মিটে স্ক্রিনটা শেয়ার করে দাও, আর কিছু করতে হবে না। এই দেখ, এইটা কার? হ্যাঁ এবার হয়েছে প্রেজেন্টিং। হ্যাঁ এবার হয়েছে। হ্যাঁ, স্ক্রিন এবার লিচেস লিচেস টেবিল 5 টেবিল 5 ও স্ক্রিনটা শেয়ার। না, টেবিল 5 এ তো হ্যাঁ হ্যাঁ 4 ঠিক আছে। টেবিল 5, টেবিল 5 এ রিজয়েন করতে বল। আগের আগে যেটা ছিল রিজয়েন করতে বল, আগে যেটা ছিল ওটাতে। টেবিল 5 এ যেটা আছে ওটাতে রিজয়েন করতে বল, ওটা বেরিয়ে গেছে। ভাই কিছুক্ষণের জন্য প্যাটার্ন তুলে দে। হুম টেবিল 5 রিটার্ন করেছে, টেবিল 6 রিটার্ন আছে। টেবিল টেবিল 7 এ যে আছে প্লিজ রিটার্ন ব্যাক টু ইওর গুগল মিট। টেবিল 7 গুগল মিট থেকে বেরিয়ে গেছে। রিজয়েন, রিজয়েনের একটা অপশন আছে। 5 প্রেজেন্টিং। হ্যাঁ হুম, লিচেস টেবিল 5 এ লিচেসে চলে যাও। টেবিল 1 2 4 রেডি আছে। হুম টেবিল 5 to 7, টেবিল টেবিল 7 7টা জাস্ট ইয়ে করতে হবে। টেবিল 5 এসে গেছে। টেবিল 7 7 বাকি সব আছে তো রেডি? ঠিক আছে, 1 2 4 1 to 4 ঠিক আছে। 1 2 4 ঠিক আছে, 5 to 7 একদম ঠিক আছে। ready আছে। শুধু টেবিল 7 7টা টেবিল 7 এ নেট দে। আচ্ছা, okay, so up for another good round. Nice round it would be. yeah Last round we saw a couple of huge yeah last comebacks. round on table 7, the game that lasted Huh? the longest. Yeah, screen share kor. ইনফ্যাক্ট আমরা একটা জিনিস করতে পারি, যখন আমাদের কোয়ার্টার ফাইনাল চলবে, হ্যাঁ, তো নেট লাগিয়ে দে কোথা থেকে, হটস্পট করো। হটস্পট দিয়ে দে। দিয়ে দে, ইটস নট আ প্রবলেম। হ্যাঁ সেটাই। কেউ একজন যদি hotspot- ওয়াইফাই নিচ্ছে না সেটা আলাদা ব্যাপার, তাহলে অন্য ট্যাব নিতে হবে। তাহলে অন্য ট্যাব নিতে হবে। তাহলে অন্য ট্যাব। তো যার মোবাইলে কানেক্টেড আছে সেই মোবাইলে নেট নেই হয়তো। হ্যাঁ দেখ গুগল মিটে আছে, সো ইট হ্যাঁ মিনস গুগল নেট হ্যাঁ আছে। এখানে আছে মানে। তাহলে একটু কি ডিলে হচ্ছে?
দিলে না, হলে না, তো দিলে হলে এতক্ষণে তো তো এসে বলতো। যাবে। এইটা জাস্ট নামগুলো সেট করে নিয়ে একবার কনফার্ম করে নেবো সবার ঠিক আছে কিনা, তারপর করে নেবো, ঠিক আছে? টেবিল 3 হচ্ছে নীলেশ বিশ্বাস। দেখে দেখে বলছি কত টেবিলে 6। রাউন্ড 3 পবিত্র ময়নান তন্ময় বিশ্বাস। টেবিল 7 বিমান মণ্ডল সাইফ ইকবাল। তবক তত্ত্ব। স্তবক তথ্য, ওই কপি করে করে এটা কুইক। টেবিল 2 জ্যোতির্ময় হয়ে গেছে। কভার শুরু। হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে আমরা রাউন্ড 2টা শুরু করতে চলেছি। জাস্ট সবাই একবার কনফার্ম করে নাও। রাউন্ড 3 শুরু করতে চলেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওটা ওটা কোনো ব্যাপার না। একটা জাস্ট একবার কনফার্ম করে নাও যে সব জিনিসপত্র ঠিক আছে নাকি। ঠিক আছে, টেবিল 1 ডিরেকশন ঠিক আছে, ওরিয়েন্টেশন সব ঠিক আছে। টেবিল 2 হ্যাঁ
তোর কানেক্ট কর কোনো একটা মোবাইলে কোনো নেটে ঠিকঠাক কানেক্ট কর। এলটি ওয়ানে ওয়াইফাই তো কিছুক্ষণ আগে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ওয়াইফাই তো বারবার করে ডিসকানেক্ট। এলটি ওয়ানে ওয়াইফাইও ডিসকানেক্ট হচ্ছে। এইটা এলডি ওয়ানে ওয়াইফাইতে কানেক্ট ছিল তখন মানে কিছু হচ্ছে না। এখন আমার তুই অবস্থা দেখ, আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ওরা মিটিং থেকে বেরোলো, টেবিল 5 তো স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওরা মিটিং থেকে বেরোলো, দি মিটিং আমার রিজয়েন করলো। যদি মিটিং থেকে বেরোয় আমি দেখতে কি করে পাবো যে মিটিং থেকে বেরোচ্ছে? হ্যাঁ তো হয়েছে, ঠিক আছে, সবাই একবার কনফার্ম করে নাও। টেবিল 2 ডিরেকশন আর নাম সব ঠিক আছে কিনা? ব্ল্যাক যেদিকে আছে সেদিকে জ্যোতির্ময় কপাট আছে। টেবিল 2 ওটা প্লেটা করার পর টেবিল 2 ঠিক আছে তো? ব্ল্যাক যেদিকে বসে আছে সেদিকে ইয়ে আছে। না, এই দেখো কোন দিকে হবে সেটা কোন দিকে হবে না, এখন ট্যাবে একটা দেখাচ্ছে তো ব্ল্যাক, যেটা আগের ম্যাচের, সেটার দিকে আছো কি? জ্যোতির্ময় জ্যো- কপাট ব্ল্যাক থাকবে। সৌভিক দা তুমি কি হোয়াইটের দিকে আছো তো? ঠিক আছে, ওইটাই জাস্ট দেখে নাও এখানে স্ক্রিনে যেটা দেখাচ্ছে সেটার সাথে তোমাদের ম্যাচ করছে কিনা। স্নেহাশিস রয় ব্ল্যাকের দিকে, ঠিক আছে। জাস্ট একবার করে স্ক্রিন দেখাচ্ছি। টেবিল 4 ঠিক আছে, চন্দন দাস ব্ল্যাক। টেবিল 5 ঠিক আছে, টেবিল 6 ঠিক আছে, টেবিল 7 ঠিক আছে। মানে যেটা বুঝতে পারছি উইথ টাইম আস্তে আস্তে আমাদের প্রসেসটা স্মুথ হচ্ছে আর কি। ঠিক আছে, আরো স্মুথ হয়ে যাবে। বাই দ্য টাইম উই রিচ দ্য ফাইনাল, হ্যাঁ, it would be smooth as butter. Or me. Okay, so round 3 starts in 3, 2, 1, start. ওকে, সো আই থিংক আমাদের এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি গেস করা বেটার হবে যে কি চলছে অ্যাকচুয়ালি। ওকে, নাইস ওপেনিংস, ওপেনিং এ কারো কোনো ভুল নেই। ইটালিয়ান on Fried board liver two. attack going in for Yeah, table 2. fried liver, Fried white liver, can fried liver, but he has white liver, fried liver opportunity আছে। white এর opportunity আছে কিন্তু হোয়াইট neglect করলো। নেগলেক্ট করলো অপরচুনিটিটা। সেন্টার ওপেন আপ করার চেষ্টা হ্যাঁ। টেবিল 2, আমরা টেবিল 2 এর দিকে কনসেন্ট্রেট হুম। করব। টেবিল 2 একটা ফ্রাইড লিভারের অপরচুনিটি ছিল, এখানে মিস করে যাওয়া হলো। টেবিল 2 we have over here Table 2 Let's Italian. just look, we want to just show our excitement about this particular, but otherwise it becomes very man-made type of thing. Mundane, yeah. Okay, commentators say hello. Now it's time for the match. Yeah. Okay, so bishop coming in, attack on the bishop. Attack on but the I think bishop, but he's, moving the pawns in yeah, it's front of the weakening king. weakening the king, exactly. And now his if he can attack this pawn, like Yeah. in not The pawn is attacked twice, so I Okay, think white now- has blundered the pawn. white has blundered the pawn. How? Yeah, the knight takes and then Yeah, but bishop takes. knight takes and bishop takes with black. Yeah. But the knight is attacked. But Yeah, knight- once we move the again. knight and Yeah. Then- Now the pawn Now is under the- attack. Now you have to no- bring the. Okay, now the. Oh, isn't the it's knight- bishop knight trap. Knight trap. blundered? Oh, bishop Yeah. blundered. Oh, I saw the knight trap. Yeah. Correct. Yeah, now the pawn is hanging, definitely. Now the pawn is hacking, but yeah, I'll bring in the rook on the which file. Yeah, the I rook can't on the really e see it. file. Yeah, the rook on the e file will defend it for the time being. But again, black is up a piece, so I think we can. Yeah, this would be better for us to actually view what is happening. black should defend the knight and by playing b5. But then Yeah. the pawn. No. B5. Then b5 the pawn blunders because the knight will take. Yeah, the knight will take. So yeah, the only option was to retreat. the knight. Yeah, retreat. Now you can, if you can circle the Like knight out of- now black is up a piece, so but if black's we can position is very restricted. He can't move the knight anywhere. if we can somehow manage to, I think black should castle.
thing. Here we can show what we are actually trying to say. Yeah. Yeah. C6. C6 is trying to gain space for black. Take with Yeah, queen that or take with no, knight. the white has blundered the queen. Yeah, it's a straight up blunder. Bishop Yeah. is standing here. Yeah. Will black see it? That's the question. Will black Yeah, see it? black has Will black not should see see it because Let's see. black played this. But last time the queen was also blundered. No? Yeah. We are just waiting. But black should see Will- it because black played c6 only to capture the pawn so that the Yeah. pawn cannot be recaptured. Also, even if black doesn't see, Yeah. that's a fork over there. Like that's a very stupid move to play. But no, Yeah, but the knight is black there. No, black but it's didn't defended by see the it. Black didn't Black didn't see see- it. that is the fun of this game, and his queen is still hanging, and I guarantee he will take this one. Let's see how long the queen remains there. He will take this one. He will not notice this. White will not notice this. Okay, he noticed this. Yeah, white saw White that his finally noticed this. queen was hanging. Pawn is his pieces. Yeah. Okay, takes. Trade. Equal in number of points, but not in number of position. White is clearly the superior one over here because his queen can move over here around, but the pieces of black are really restricted. Black really doesn't have much Black moves. is up a piece though. So if suddenly, how did black go up a piece? Yeah, black blundered the white blundered the bishop on. Oh yeah. So Should we take a look at other matches? yeah, let's go and see other boards. Yeah, let's see other boards. Let's look at the table 5 to 7. Do we have something interesting over here to see? Which table do you think? Okay, table 6, very interesting position. Check with a pawn. That is the most savage thing I have ever seen. Check with a How pawn. did the pawn get so far up the board? Check with a pawn. Yeah, and how? Well, obviously, we do not have the previous things. Moves. Otherwise, we would have shown it. Yeah. Actually, we can see the previous moves up over here. If we can see, the audience probably cannot see it. Yeah. The audience cannot see it. But we can. Okay, since white is 10 points of material up. Why we are seeing this? It's a clear win for Tanmay, I think. Pavitra Mainan, sorry. And somehow white has managed to blunder the queen. Wow. And now black is only it's black is still up a piece. Yeah, but it's Black will blundering still a up queen. be up a piece. Yeah. I'm thankful that black's but white's king is so open in the center, so open. I think that is causing problems for white. But I think this pawn should be taken, otherwise it's becoming a hindrance. Like one check and the king has nothing to do. But actually, the pawn is. I think. I think white should. White has to move the rook, otherwise. I think black has to move the rook, otherwise. I think black has. Sorry. It's clearly blundering it. That's what I meant. This is clearly blundering it. White takes. Oh. White takes a check and then black has to. And white has missed it. This is an entire. Oh, and the rook is still hanging. This is complete mayhem. How difficult is this to see? And now white's attacking. Now move the rook, please. The bishop has nothing else to do other than attacking your rook. Yeah, now I think. Now black recognizes. Finally, black realizes that he can move a rook. Rook is not necessarily a stone. Yeah. Keep it over here. Otherwise, equal distances, equal amplitude. That is and how equal physics position. Works. Yeah, almost. No, it's not an equal position. Not equal position on the board. It completely hangs the pawn. I think. Why would you do this? No. No, if the rooks are traded, then the rooks are traded. I think black has no.
if the bishop blocks, Yeah. then it's a blunder of a because the bishop attacks the square, bishop and rook, so he has to move. Okay, nice. Now And black is, I think, regaining. Now black is regaining the position. This is the fun of he'll still win. Black is already a point up. I think black should And trade also, the rooks. Black should trade. black will get this pawn. Yeah, black will Black get will this get this pawn, but still, He I he think should black trade is the up a piece. No, he's no, not, no, no, not no. up a piece. Yeah, black is should- up the exchange. Yes, black should trade this rook and then he should take this pawn. He'll Yeah, be black should two trade the points rooks up. and Yep. take the pawn. Yeah, that's what the black is doing. That's what black is doing. And And now give a check. No. good. This is getting very stressful. Yeah, I think watching the matches are getting. Now, please take the pawn. Yes. Yeah. Good. Nice. Now black has another chance of a fork over here. It's going to be a very interesting match. I think the Very squares. I think the squares for the knight are mostly covered. Yeah, but the bishop, like you can't. Only this square is bishop covers this square, king Yeah. covers this. Only the this square is empty. Oh, people can't see my mouse, right? Yeah, no. So okay, attacks the knight. I think I black have should been saying defend. this, that for a long time. People can't see my mouse. How do I do it? So people can see my mouse. Show cursor, I think. অপোনেন্টের নাম 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 কি নাম I don't know how to do this thing. Yeah, okay, I think the audience can. Oh, we have to say the names of the positions then. Okay, on table 6. I shut down the screen. Yeah, I think black is playing for some tactics. Yeah, black is playing for some tactics. Which tactic do you see over here? Once the rook moves, it will be a check from the bishop, and I think black can win the knight. Oh, yeah. But white, yeah, discovered check. Yeah, I think white should move the king. But also white is down on time, so it's going to be very again, deciding factor. yeah, just like we saw in the last round. In the meantime, can we check some other games? Yeah, we should see other games. Table All 1 to 4. What do we have over here? On table 2, I think the king is out in the center. Definitely the black king is out in the center. স্পন্দন জিতেছে রাইট জিতেছে Okay, so what is the king doing in the middle? Why is the king out in the center though? But black is up. সায়ন Weren't we checking this game earlier on table 2? টাইম I am still confused what is happening সায়ন in this বৈরাগী condition. I'm just pull down this a bit. White is up a rook and a bishop, but his king is out in the center. I think it's risky. What is this king doing in the? Obviously, it's risky. That's the reason you get. Now the king has an opportunity to come back. No, white has blundered the king. Blundered the queen rather. And this is not Or even a we can difficult say thing the to king as well. Otherwise, you see, like you could have missed taking the queen if you were tensed. But here you have no other option. First, you will think that I am. But white is down on the clock. White only has 11 seconds, so I think. So black will definitely. It's 12 points up. Now it would be funny. But I think black should have. Okay. Oh, it's a resign. It's a resign from. It's a resign from white, I think. Jyotirmay Kapat. Table 2 resign. Table 2. Resignation. Table 2. Put in the data. Okay, let's look at other games which are currently in progress. Table 1. Yeah, we are still. Table 2. Hey, how? No, I think. Table 1 is over. Table 1 is over. Table 1 is over. Oh, this is just playing for fun. কোন টেবিলে আসেন একবার দেখতো?
Let's just check with Nilesh Bishwas. Nilesh. 22 সেকেন্ড। হ্যাঁ This is a table. Yeah, Snehashish Roy and Nilesh Bishwas. And Again, here also the king is here out in the also middle. the king is out. The white king. Apparently kings really love to venture out. They are adventurous. Really Yeah. extremely adventurous. Okay. Okay, I think হ্যাঁ কাল তো ছিলাম নিজেদের অনেকক্ষণ প্র্যাকটিস দেখছি। this is an interesting position because the pawn on the h file. Yeah, it's a pass. It It's looks a, like a pass it's a pawn. pass pawn. Yeah, only if you can make it. But the Yeah. like black has pieces which would prevent it from becoming a Yeah, I think queen. somehow Black is up 9 pieces. Bla- Wait, one minute. black is up White's king started on the other side. White's king and white's king is now ventured on out on the the- black side. হয়ে গেছে and black's king is on the white side. Yeah. ও জিতে What is happening? It would সৌমাল্য be really প্রধান। funny if right now black just blundered its সৌমাল্য queen, প্রধান and then we Yeah. would have an equal match. I think this all is of a sudden. time? such a complex position. I mean, there can be blunders of mate in one. Yeah, if তোর 7 সেকেন্ড তোর I জিজ্ঞাসা think black has blundered the bishop. white has blundered the rook. I think because if the king আর the এ queen হচ্ছে checked him on কুস্কার। Yeah, it would have been a yeah, fork. it would have been a fork and white would have second? to take the 7. bishop. So black wins the exchange and somehow black manages to win the pawn. And now it's very tricky to make. And it's you could have taken the He could have checked it the other way and taken the rook. taken the rook exactly. Taking the rook also check the king. Yeah. And it's Yeah, and it's victory. checkmate. And it's victory for table 3. Table 3, Nilesh is Table 3 victorious. there is a Table 3, Snehashish Roy Nilesh Bishwas. Snehashish Roy, Nilesh Bishwas. স্নেহাশিস রয় এই যে এখানে। জিতেছে কে? Black, Nilesh Bishwas. নীলেশ বিশ্বাস জিতেছে। না, তাই তো হওয়া উচিত। ব্ল্যাক এদিকে আছে। নীলেশ হ্যাঁ, black. নীলেশ দা জিতেছে তো? না না না, স্নেহাশিস রয় won. কে জিতেছে? স্নেহাশিস রয় জিতেছে। হ্যাঁ। টাইম? The only problem is the The- pieces are yeah, so the pieces are so. Black How did king is on black's white pieces side, end white's up on king the is on white black. side and white's pieces end up on the black side? আর নীলেশ This দার is কত? very interesting actually. এই ছেলেটা সবসময় জিতে। Okay. স্নেহাশিস রয়। Okay, so আমাদের সবকটা ফিক্সচার হয়ে গেছে। Is there any game which is আরেকটা going? আছে। কার? Any game? পবিত্রতা। Pavitro. We still have a game going on. We will find this game. Yeah. আচ্ছা, table 5, table 7, Google Meet. ময়ূক, table 5, table 7, Google Meet. দেখ, বেরিয়ে গেছে Google Meet থেকে। Google Meet And login কর। table 6, I think there is a result on table 6. Table Pavitro. 6, yes. Yeah, there is a result on table 6. Table 5, table 7. Black is victorious. Black is close. কে জিতেছো? 2 minutes 30 seconds. কে? তন্ময় 2 মিনিট 30 2 minutes 30 আর পবিত্র দা 20 seconds. 20 seconds. 0.2. আচ্ছা এইটা কি করা আছে টোটাল পয়েন্টসটা চলে আসছে? আচ্ছা, তো আমাদের রাউন্ড 3 শেষ হয়ে গেছে। এবার পরের যে দুটো রাউন্ড রবিন হবে সেগুলো হচ্ছে প্রথম তিনটে রাউন্ডে যেরকম রেজাল্ট হয়েছে সেটার বেসিসে রাউন্ড রবিন করা হবে। টোটাল আমরা পেজটাকে অফ করে দিই, যেটা পয়েন্ট সেটাই বিল। তাহলে এটা চেঞ্জ করছি না, আমি করে দিচ্ছি। না, যে যার ট্যাব আছে সেখানেই থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ না 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 না, না ওই কানেক্টের কথা তো বলছি। কানেক্ট করবি? হ্যাঁ কানেক্ট করবি, আমি শুধু কালেক্ট করবো। 5 আর 7, 5 আর 7। শুভঙ্কর রাখছিস না? অর্গানাইজার খেলাচ্ছে না?
ভুলে ভুলে আছে। হুম তোরা যখন এই করছিস ওটাকে মিউট করা যাবে না? মিউট করে দে। এই টাইমে আচ্ছা, তো এবার জাস্ট দেখাতে চাইবো যে এখন অবধি আমাদের স্কোর কিরকম আছে, র্যাঙ্কিং কিরকম আছে। ঠিক আছে, তো 3টে রাউন্ডের শেষে এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন যে রাউন্ড 1 3টে রাউন্ড হয়েছে, জানি সব আসবে না। হ্যাঁ, ও সরি 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 সরি, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন যে রাউন্ড 1-এর রাউন্ড ওয়ানের এন্ডে আমাদের রাউন্ড ওয়ানের এন্ডে দিস ইজ এ কন্ডিশন যে রাউন্ড ওয়ানের এরকম পয়েন্টস ছিল, তার থেকে এটা যেটা আছে দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য র্যাঙ্কিং, ঠিক আছে। এবং সেটা কিভাবে ডিসাইডেড হচ্ছে সেটা সাইডে গেলে বোঝা যাবে। টোটাল নাম্বার অফ পয়েন্টস, তারপর আমরা দেখেছি অ্যাভারেজ টাইম, বেসিক্যালি এটাই। Yeah, yeah, this is the this final is the ranking standings এর of বেসিসে রাউন্ড 3 আর রাউন্ড 4 এর ফিক্সচার ডিসাইডেড হবে, রাউন্ড 4 আর 5 এর ফিক্সচার ডিসাইডেড। ওকে, any doubts, questions, debates, disagreements? Okay, quiz master is always correct. এইটা কাল বলিনি এটা বলে। 1 সৌভিক প্রামাণিকের টোটাল ইনিংসটা 1-0 হয়েছে। সৌভিক ফিক্সচারটা জাস্ট বানাচ্ছি, ফিক্সচার বানাতে আর 2 মিনিট লাগবে, 2 মিনিটের মধ্যে ফিক্সচারগুলো জানিয়ে দেবো। তাই তো। টোটাল নাম্বার অফ আরে পয়েন্টস বাবা, এই দেখ ঠিক হয়ে যাবে, দেখ।
ঠিক আছে? না এটা ঠিক হবে না। না না যেটা হ্যাঁ, পয়েন্ট ঠিক আছে। সেটাই তো wins। আরে তোটা তো আমি কপি পেস্ট করেছি বুদ্ধিমান। না করিসনি। না না আরে ইয়ার আচ্ছা স্পন্দন আচ্ছা দাস আচ্ছা কি আচ্ছা হবে তুমি বল? আপডেট করো। আর ওই পেজটাতেই করে দাও না, ওখানে ওই বললে পেজটাই এখানে দেখিয়ে আসবে দাও। না তো। করে দিলাম। আরে ভাই যেটা পয়েন্টস ওটাই উইন্স আছে। আচ্ছা তো এটাকে টোটাল উড়িয়ে নাম্বার অফ দিই না। উইন্সটা হ্যাঁ ওই কলামটাকে উড়িয়ে দিই। এটাকে উড়িয়ে দে, টোটাল পয়েন্টস যেটা এক এক হ্যাঁ। করে দাও পয়েন্ট। হুম। কেউ তো ড্র হয়নি কোনো, তো যা পয়েন্ট সেটাই ইকুয়াল টু টোটাল নাম্বার অফ ড্র হলে কি করবে? 0.5। ইয়েস ইয়েস একদম ঠিক সেটা ফটাফট ডিসাইড করে নি। মাইকটা অফ করে দিই। তাড়াতাড়ি তাড়া আছে। আচ্ছা আমাদের পিকচার গুলো ডিসাইড হয়ে গেছে, সব রাউন্ড গুলোর পিকচারটা লিখে দিচ্ছি। দিস ইজ আওয়ার পিকচার্স। যার যে টেবিল আছে প্লিজ প্লিজ তাড়াতাড়ি বসে যাও। কতক্ষণ এগুলো দেখি টেবিল ঠিক আছে টেবিল ঠিক আছে টেবিল 5 বেরিয়ে গেছে এই টেবিল 5 বেরিয়ে গেছে টেবিল 5 বারবার করে বেরোচ্ছে কেন লক মেরে রেখেছে নাকি আমি বলবো কি হচ্ছে জাস্ট কানেক্ট আছে ওয়াশরুম যাচ্ছে নেটটা আচ্ছা ফোনটা রেখে যেতে পারে তাহলে ফোনটা রেখে যেতে পারে
स्टेज आ रहा हूँ और हम्म, 5 मिनटों का प्रैक्टिस ঠিক है। আছে जब ये खत्म होने वाला है, एक बार कॉल ওকে, कर call दीजिएगा, करो। मैं ले लूँगा। আমি কল করবো। এখানে নিজেদেরকে উড়িয়ে দিই। হুম? কোনটা? ল্যাপটপ। এখানে ছেড়ে রাখতে পারবো। হ্যাঁ এসছে, শেয়ার কর। বাকি ইয়ে থেকে যখন সুইচ করবো প্রতিটা অফ করতে করতে যাবো, ঠিক আছে? ময়ূক, পরের বার যখন ম্যাচ চলবে, ম্যাচের টাইমে প্রত্যেকটা টেবিলের একটা ছবি তুলবি, ঠিক আছে? যে টেবিলগুলোতে ম্যাচ চলছে একদম পুরো ফোকাস থাকে। ইন্ডিভিজুয়াল টেবিলে ম্যাচ চলাকালীন টেবিলে ম্যাচটা তুলে দূর থেকে মানে পুরো স্ক্রিনটার কি সব প্লেয়ার শুদ্ধ প্লেয়ার শুদ্ধ। সবাই রেডি আছে? প্ল্যান নেই। ওই নামগুলো চেঞ্জ করতে হবে। ও হ্যাঁ, না নামগুলো বল বল আচ্ছা, বল। ওখান থেকে দেখে বল। এটা হবে হচ্ছে তোমার দেখতে স্নেহাশিস বল। আরে ও হ্যাঁ বল। ফোর তো ফোর রয়্যাল ভার্সেস সৌভিক রামান। ওয়াইড থ্রো টেবিল 1 ওয়াইড আর থ্রো রাউন্ড রাউন্ড 4 ফোর তো Four. ফোর বল। এখান থেকে দেখে বল। ওয়াইড থ্রো রয় স্নেহাশিস রয়। এটা কোন রাউন্ড? এটা 4। ফোরটা দেখ, ফাইভটা চেঞ্জ হবে। একটা পুরো না এটা 5 দিচ্ছে তুমি। না না 4 দিচ্ছে, সরি স্তবকটা আসবে না? ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি স্যার, এই শোনো না স্যার, ঠিকই আছে। দাঁড়া, নামটা ঠিক করে নাম নাম হ্যাঁ, বল নাম বল নাম বল। তন্ময় বিশ্বাস, ধীমান মণ্ডল। বিমান মন্ডল স্পেলিং কি? DHIMNMONDL। স্পন্দন দাস তবে টেবিল সিটে রাখতো, কিছু একটা হচ্ছে না। কারেক্ট হচ্ছে না? না স্পন্দন। ওদের লক স্ক্রিন আসছে। SPN স্পন্দন দাস হুম স্তবক দত্ত। অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফাই করলে ভালো, জানিস যদি সবার ছবিটা পেতাম তাহলে সাইডে সাইডে লাগিয়ে দিতে পারতাম, বাট হ্যাঁ অনেক বেশি ওটা টেকনোলজি। ফাইনালে করা যাবে। হ্যাঁ দাদা আগে টেবিল ফোরটা একটু দূর থেকে। টেবিল 4 সৌমাল্য প্রধান আর সায়ন বৈরাগী। হ্যাঁ টেবিল টেবিল থ্রি ঠিক আছে ঠিক আছে। টেবিল 5 সৌভিক প্রামাণিক, পবিত্র মৈনানি। জ্যোতির্ময় কপাট, MOY, পুষ্কর হাসমি। টেবিল 7 নীলেশ বিশ্বাস। আচ্ছা, জাস্ট প্রত্যেকটা আমি টেবিল একবার দেখে নিচ্ছি, কনফার্ম করে নাহলে সবাই ঠিক সাইডে বসে কিনা। টেবিল 1 ঠিক আছে, ওরিয়েন্টেশন অফ, ইনক্লুড ওরিয়েন্টেশন ঠিক আছে। টেবিল 1 ওকে, একটু জোরে বলো বুঝতে পারছি। টেবিল 2 ঠিক আছে। টেবিল 3 4 টেবিল 4 ঠিক আছে। টেবিল 5 ঠিক আছে। টেবিল 5 টেবিল 6 ঠিক আছে।
Table 7. টেবিল Okay, good, nice. টেবিল থ্রিতে এতক্ষণ ইনক্রিমেন্টের জায়গায় সিম্পল ডিলে করা ছিল। যাই হোক, আমি বলি যে বসলো সে দেখালো যে টাকা এটা সিম্পল ডিলে করা আর সব জায়গায় 5-3 করে আছে ইনক্রিমেন্ট 5-3 5-3 5 minutes 3 seconds 3 seconds increment. তাহলে আমরা রাউন্ড 4 শুরু করছি 3 2 1 স্টার্ট Now back to our chakri. What is wrong with this? The wires are getting jumbled. This is due to entropy. Okay, so which one would you want to see over here? All the are opening, positions very are natural opening. interesting. Let's look at 5 to 7. Yeah. 5 to 7. Okay, we have the first Okay. exchange in table 7. Let's see. Let's see. Okay, what do we have over here? Yeah. Bishop threatening to exchange with a knight, but But I think that trade would be not so beneficial for black. yeah. It's in the long run. Oh, black has blundered blundered the the knight. knight. Started and blundered the knight. Disadvantages. It's not ideal to exchange when your piece down. Yeah. Like it And black now black gives can't the even castling castle. rights. Yeah. Can't even castle. What is black doing? No, don't go in for that. Don't. Oh. Okay. Interesting. Okay, it's a winning game for white. Black has blundered that rook. Nice black middle of the group. It's just no use playing. Yeah. White just simply takes. Gives It's up his completely winning castling, for right? It's white. completely winning. It's just So let's switch over to some other game. yeah. Let's look at in the other game. Let's look at the interesting games Yeah, within 1 to 4. 1 to 4. Wait, 7. Yeah. Interesting games in 1 to 4. Interesting games. Yeah, there's a queen out over here, table 2. Yeah, Let's see. table 2. Okay, so what do you have over here? We have the queen. If the pawn moves with a attack on the pawn, then the okay, not a very classical move that you generally see. Rook moves. White takes And d5. knight takes. Knight I takes. think If knight takes, then oh no, it's not a good position. It's balanced. It's almost it's balanced, but white cannot castle. So already done. Though so I think black is in advantageous position because although the pieces are same, but black is really opened up his position and the pieces can move about, so he has more activity. Yeah, and the fact that white cannot castle is making white very difficult to develop. Yeah. Now he will give up this pawn or what? No, the queen is attacked, so he has to move. Okay. Yeah. I think white will win this pawn because he has the rook over there. The rook. Is the rook with the attack on the queen, so white it would be a winning now position. the only thing white should take with the rook because Yes. that attacks the knight and also the queen. And Yes. if the queen defends, If the queen defends, it's not the, really if the queen advantage. defends, and black can attack with the white can attack with the bishop, attack the knight with the bishop. Attack the knight with the bishop. How? Yeah. Okay. By putting the bishop on e3. E3. Yeah. Okay, nice spin on the bishop. Now the bishop cannot Yeah. move, and also you don't have actually any way of defending the bishop in any other way. So the pin will stay for a considerable long amount of time. Yeah, it's really interesting. Okay, there's one thing which I forgot to turn on. Yeah, it sounded more like a podcast. I do not like podcasts. Podcasts are for rich white people with IQ less than 70. Whatever. Okay, attack on the. It's a lost game for white. Queen will just come in, and also it doesn't have any other. And also after that cannot. Yeah, if White cannot take the bishop. Okay. I think it's close to winning for black because Yeah, the pieces everything is hanging.
for Yeah, white. white went on for one pawn and now white is in a worse position. Yeah. If white can obviously consolidate his position, Yeah, make if his white king can safer, somehow then he's put definitely a his pawn king off. to a safe square and Yeah. bring the rook into the game, then I think Yeah, then it will make sense. makes sense. Then their position will make sense. একসাথে কি করবো? Okay. Any commentary, sir? Yeah, I think White Roda has joined. Arey. After winning 4 games straight, sir is saying Yeah. nothing. মানে পুরো টাইমটা অ্যাড মানে ইয়েতে ইনক্রিমেন্টে খেলেছে Yeah. পুরোটা। Okay, so the pieces have now been equalized. And I and think it's black hanging has, of a yeah, rook. hanging of a rook. Definite hanging of a rook. And the bishop. And also the bishop. The bishop The goes. bishop goes. I didn't understand this move. Okay, it was like if the queen Yeah, went otherwise to went to but a1, the then queen could have blocked. So, but the no, queen if could the have, if the queen went to a1, it would if have been a queen, check on the it king, would have been check on the king. But and the also queen, the bishop would have gone. So it's ultimately he's going losing both the ways. bishop again. Yeah, it's going both ways. Yeah. A battery on the e file, but I don't know what purpose it would serve. And an attempt to exchange the queens. Trade the queens. Actually, he didn't have any other option. It Yeah. was a pin on the king. Yeah. So, and it's game over for Tonmoida. Let's look at any other games if we have. It's almost game over. I would be really Yeah, amazed if any other thing comes up. On table 3, I think we Yeah, have Stobok. we have this already finished with the Yeah. person standing behind us. Okay, which table were we seeing? Okay, We are seeing table 2. Let's table do 3. table 3. Yeah, this is an Spandan interesting Das. Spandan. And Stobok. Why is the clock not moving? Is the game over? Someone is there? Moyuk? Table 3 का देखता एक बार. No. They're playing. They're playing. There's a delay in the. There is a delay. Everything's fine. Okay, so what do we have over here? I think. Very. Oh, it's interesting. Going for It's a pass pawn. interesting. I think. Is going in for a passed pawn. Is going in for a passed he's pawn. going in for It's the very passed difficult to stop it pawn. because you do not have 2 rooks. You have only 1 rook. Yeah, and the pawn will be. And the pawn is also being Pawn defended is also currently. defended by the bishop And the rook. So it's going to be a very difficult it's position. going to be very difficult. I think black is doing much better here. Yeah, black is doing much better. But if white plays d1, No. well, I think it's a fair trade actually. Otherwise, it would have been very difficult to defend the passed pawn. So I think it's fair. Yeah, but I mean, you give up the bishop, but white you cannot move the rook. Otherwise, it's mate on the back rank. So yeah, nice. But Staying away from the white but squares. the pawns on the G and pawns on A and now B5. these will become Now passed these pawn. passed man, pawns are tough to defend. Yes. It's a very White, complicated game. black might be up. Black is probably up a piece, right? Black is up a piece, but those 2 pawns are. Yeah, those 2 to pawns defend are against. tough to defend. Definitely, extremely tough to defend. And they will become passed pawns for sure because they are passed pawns. The bishop can do only enough. The bishop can't actually tackle on the black squares if you see, and it's a white square. The rook trade. I think this favors white. Now it I think depends. This favors white. It depends. Black. Because if white starts pushing the pawns up, it favors white. It depends how black actually plays it. Now if white Yeah. sacrifices the bishop, okay, now it's very complex. now position. the I king think will march up. The king will march up, and and it's just a I fight think, between who can It's get a pawn to it. race. Yeah, it's a pawn race. Now I think the But king I should go to think- c5. Yes, nice. Now the pawns would be pushed. C5. I think white can start pushing the pawns, and yes, he does. Yeah, so what do we have over here? It's a It's a very now it's interesting. going to be a game of repulsion because kings can't come in front of kings. কে জিতেছে
Now it's a game of if you could It's push a the very tough situation. yeah if you could push the pawns up till b6, then Yeah. you could put a check on the king, and then the king will have to move to any other square, and then the white king could march in further. Yeah. So I think that would be, that could be a method of playing the game to pull it out of this situation. And it's really interesting how white has placed all of the pieces on the dark squares, so Yeah. that the white square bishop The can't black actually square bishop can't take. yeah, it's not a move that I expected, because all of the pieces are well defended and you can't actually take the pawns. It's defended by the bishop. Yeah. Rather, now what will happen is that the king will march in b1, sorry, b5. The black king will march in and gobble up Yeah. both of the pawns, and I you'll think have nothing black. else left. If this is a quite common endgame strategy. Like if the black king pawn marches down the board and white cannot and black cannot defend. Yes, But yes, since the bishop covers the square, that is the reason it will not happen the in this queening case. square, this will Yeah, not. yeah. If the bishop was a Bishop dark was square yeah bishop, then it would yeah. have not mattered. I think black can play another strategy over here. Whether would it work? Was if you could exchange, like if it's 3 on 4 on the right hand side. So Yeah. if white could exchange all of them, but the bishop is there, so it Yeah. won't work. If the bishop wouldn't have been there, it would have been a really easy win for white. But yeah, it's a very complicated situation over there. And also now it's time for time scramble coming up, because that's 3:11 on the clock on one side and 52 seconds only on Yeah, the one side. white king has marched down the other side of the board. And now it's going think to be now it's going to be very difficult for black yeah, because black has lost the pawns yeah. on Now if the king bishop, side. Yeah, but the king is gobbling up the pawns, yeah. would But the bishop be enough to defend no, all of no, the the pawns? bishop I think won't be enough to defend against 3 pawns. It's a check. The king come back to its square. A pawn would be marching up, and Yeah. And I think black will push the other, white will push the I other think pawn, attack the bishop. king will probably come to okay. Now the king now cannot come to c1. It's a very close situation, and they're trying to square up the Yeah. close of the king, so that they They're cannot move trying for around. the opposition, but They're trying for the opposition. Okay, so Exactly. the timing of the Exactly. knight. I'm really wondering if they would be able to gobble up the pawn right now, the 2 remaining pawns, because you can't promote this and become a queen. I mean, you can, but then you'll be losing out of the bishop. Show me but the And time. but then are the remaining 2 pawns enough to yeah, win the game? yeah, they should be, because if you can See, now keep one, yeah, if yeah, you take one, then the other the one other queen, pawn the other wins. one Yeah, queens. just like So that. it's a a one end win. game, and now it's just the time it takes to convert it, Yeah. and the white Yeah, has a but lot of time on the clock. So white I has think the it time would on the clock, so he will now be it able would to be move. really interesting if white did a stalemate. Stalemates. Yeah, I'm waiting for I a stalemate. don't think they will. I am waiting for Yeah, the knight stalemate. opposition. I think white should maintain the knight opposition. Yeah, white is maintaining the knight opposition And trying to close it off. trying to close it off. Knight opposition again. Knight opposition. Nice, Yeah, nice. perfect technique. Knight opposition. Bring the king. Bring the king in. Close Check. up the king. Knight opposition again. Okay. Check. Yeah, perfect technique. Perfect technique. Perfect. Nice endgame strategies. Nice endgame techniques. Yeah. Now are we heading in for a stalemate? No, white should not bring the king, otherwise it's a stalemate. Yeah. Yeah. White should probably Oh, it's a nice mate. We have a result on table 3. Table 3. I think Spondandas has won. wins. No. White Stavok is has Stavok. won. Stabuk Tat has won, no? Yeah. So do we have all of the results? No. No, there's Still still one a game match. going. Shomallo Pradhan versus. Table 5. Moyuk, table 5. Our guest. টেবিল 5 উড়ে গেছে আমার Please tell me the রিজন timing of Stabuk Tat. Stavok time. We'll come to table 4. There's an ongoing match. Timing of Spandan. Wait, table 3, I'll close the video over here. Table 4, right? Table 4, there's a match going on. We'll put in the video just like this. Table 5 is table 4. Yeah, so what do we have over here? It's a very okay. Again, it's a pawn race, but I But think white is white clearly is winning. clearly White is winning. clearly winning. It's just a matter The only way you the can screw this up is if you the do a clock. stalemate. Yeah, stalemate and the clock.
So Yeah, the clock is fine. Okay, let me clock just show is the fine. clock. It's not very visible. Yeah. What do you want? Timer. And No. No. met. And we have a result on table 4. Yeah. Table 4. White is Shayan Boydag. White is Shomallo. No, Shayan Shayan Boydag. Boydag. Shayan Boydag. সায়ন বৈরাগী ঠিক আছে এখন না Hey, table 4. Shayan Boydag. টেবিল 4 রেজাল্ট কি হয়েছে? টেবিল 4 রেজাল্ট একবার বল। টাইম এটাকে শেষ করতে হবে, উত্তর দিতে হবে। 2 seconds. আর সৌমাল্যর টাইম টাইম সৌমাল্য 6 seconds. এখানে একটা কমন হয়ে গেছিল। হ্যাঁ ওইটাই এই দুটো কমন হয়ে গেছে। এটা হয়তো আগে হয়েছে বাট কিছু করার নেই। দ্যাট ইজ তোমারটা ভালো। ঠিক আছে। Okay, so round 4 has been concluded. So round 4 has been concluded. Going on for next round 5, the picture shall be on the screen very soon. And round 5 picture. Yeah, round 5 tables. স্ট্যান্ডার্ডসটা বলে দেবো তাহলে কে জিততে হবে মানে কে কে কোয়ালিফাই করতে পারবে সেইটা ওরা বুঝতে পারবে। আচ্ছা এটা After round করে নি। নাম্বার অফ ইনস আপডেট কেন করছিস? ওইটা লাগবে না, লাগবে ওই না কলামটা তো? বাদ দিও, ওটা উড়িয়ে দে। কলামটা উড়িয়ে দিও। হ্যাঁ উড়িয়ে দে। একবার সলভ করে দিতে হবে। Everyone please settle down at your tables. Are there any doubts? Any doubts? No doubts. ঠিক আছে, ওটা কপি পেস্ট করে আমি জাস্ট এটা করে দিচ্ছি, সফটটা করে। কারণ কি এটা আসছে আর পিকচারে মানে চেঞ্জ মানে করা এই ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি এটা না দিই দেন তাহলে অন্য কারোটা মানে রিপিট হয়ে যায়। ব্যাপারটা হচ্ছে তাহলে র্যাঙ্কটা বহুত এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মানে তো এনি ওয়ান এলসকে যদি আমরা বসাই মানে আমরা যদি লাস্টের দিকে কাউকে বসাই তাহলে মানে ব্যাপারটা ইজ লাইক পুটিং লাস্ট র্যাঙ্ক উইথ ফার্স্ট র্যাঙ্ক, বিলো তো ওরকম হবে না, ওর আশেপাশে র্যাঙ্কই হবে। সেটা কিছু করার নেই, দ্যাট ইজ আওয়ার পিকচার। তুমি এমনি তো বোধহয় কোয়ালিফাই করে গেছো, আর তুমি কোয়ালিফাই করে গেছো, তাই স্তবকটা খুব ভালো খেলছে।
তো এখনো অবধি এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট স্ট্যান্ডিংস at the end of round 4. রাউন্ড 5 এর শেষে the top 8 will qualify. আমি জাস্ট টপ 8 এর জায়গাটা হাইলাইট করে দিচ্ছি অ্যাভারেজ টাইম অনুযায়ী। So there is a very tough competition at total points of 2. হ্যাঁ জিতলে জিতলে 1 পয়েন্ট পাবো। আমার চারটে জিতেছি, 3 করে দিচ্ছি। 4টে যেটাতে 3 করেছে কেন? একটাতে যে রিজাইন দিল, আমি দিইনি রিজাইন, ওটা আমি রিজাইন দিয়েছে। আচ্ছা সেটা একটু উল্টে গেছে জিজ্ঞাসা result। করলাম। কি বলো? চলো আবার আপডেট করতে হবে। এত ডেটা আমি তো তোমাকে তখন জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি? তুমি বলে রিজাইন রিজাইন। না আমি রিজাইন, তাই বলো। আরে দাদা মজা পেয়ে গেছে। ইয়েস, তাহলে তো এটা উল্টো হবে। মানে টাইমিং রেজাল্ট টাইমিংটা ঠিক বলেছে নাকি টাইমিংটা ঠিকঠাক বলেছে। টাইমিংটা আমি শুধু বলে রেজাল্টটা দিচ্ছি, তন্ময়দার টাইমিং লাস্ট ছিল 4 মিনিট 13 সেকেন্ড। আচ্ছা ওটা তোমাদের 2 পয়েন্ট হবে। শুধু রেজাল্টটা এবার দেখো তো ঠিক আছে কিনা। এবার কপি ওটা আপনার হয়ে যাবে না, এত তো অ্যাডভান্স টেকনোলজি জানি না। So তো আগের বার একটু কনফিউশন ছিল, ভুল ছিল। তো দিস ইজ দ্য আপডেটেড স্ট্যান্ডিং। তো আর কোনো ডাউটস কিছু? বেসিক্যালি কম্পিটিশনটা হচ্ছে মেইনলি ওই 2 পয়েন্টস এর যে স্লটটা আছে, হিউজ কম্পিটিশন। মানে টাইমিং এর যে কতটা 2.2975 আর 0.09, মানে এতটাই ক্লোজ কম্পিটিশন আছে এই জায়গাটার মধ্যে টু কোয়ালিফাই টপ 8। তো এর পরে যে রাউন্ডটা হবে সেটার ফিক্সার্স তো দেওয়া হয়ে গেছে, সবাই প্লিজ নিজের জায়গায় বসে যাও, আমি তারপর এগুলো স্ক্রিনস একবার কনফার্ম করবো। হ্যাঁ, ফিক্সারটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। ফিক্সারটা এরকম আছে। টেবিল নাম্বারই রয়েছে, টেবিল নাম্বার এখানে আছে। ঠিক আছে, এডিট সেট ডাউন। ঠিক আছে, লক হয়ে গেছে কোন টেবিল? টেবিল 5। টেবিল থেকে লকটা খোল ভাই, তুই বারবার করে লক হয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে ওখান থেকে। টেবিল 7 বেরিয়ে গেছে, টেবিল 5 আর টেবিল 7 কে বার করতে হবে। তাড়াতাড়ি করে এটা জাস্ট বলে দাও আমাকে, এগুলো অনেক কেটে আছে। সেকেন্ড নামগুলো বলবি, সেকেন্ড নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে। সেকেন্ড নামগুলো স্টপ উত্তর আচ্ছা, তার তখন টেবিল 5টা চেঞ্জ করে দেওয়া হবে। হ্যাঁ জয়েন হয়েছে দাঁড়াও সায়ন বৈরাগ। সিক্স সাইফ ইকবাল। সেভেনে কুস্তা হাসন।
টেবিল 1 করে নিয়েছিলাম, টেবিল 2 1 হয়ে গেছে 2 তন্ময় বিশ্বাস বেশ versus নিয়ে আসিস টেবিল 3 হ্যাঁ এই দেখ চলে এসছে। ডাল না ডোল? ডাল হ্যাঁ তো নেট কানেকশন দে, ওটা হটস্পট কাউকে খুলতে বল, নট দ্যাট ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। নেট কানেকশন হলে তো ওইটার জন্য বারবার করে বেরিয়ে যাচ্ছে। হুম হুম এই এই ইয়ে তোর 3 অবধি হয়েছে, 4 বল 4 বল 4 ঠিক আছে। 4 সোমালো প্রধান, পবিত্র পবিত্র ময়না 5 থেকে হয়েছে। পবিত্র ময়না বিয়ার টেবিল 5 না 5 হয়ে গেছে। পবিত্রটা কি পবিত্রটা কি আচ্ছা, তো এবার আমি পরপর টেবিল ওয়াইজ যাচ্ছি, এরপর করে মিলিয়ে নাও, ঠিক আছে? ওরিয়েন্টেশন আর জিনিসগুলো ঠিক আছে নাকি? আর জাস্ট মানে আগের বার যেটা টেবিল ওয়ানে এই সাইডে যারা বসছিল তারা সেম থাকছে, জাস্ট নোটিস করেছো হয়তো, জাস্ট একজন করে চেঞ্জ হচ্ছে। তো যারা যে সাইডে বসেছিল তারা সেই সাইডে বসেছিল, যারা চেঞ্জ হয়ে আছে তারা এক্স্যাক্টলি অন্য সাইডে বসছে, ঠিক আছে? আমি মিলিয়ে না টেবিল ওয়ান, ঠিক আছে, টেবিল টু, ঠিক আছে, টেবিল থ্রি, ঠিক আছে, টেবিল ফোর, টেবিল ফাইভ, টেবিল সিক্স, টেবিল সিক্স, টেবিল সেভেন, টেবিল সেভেন কোথায়? ঠিক আছে, ঠিক আছে 10 হ্যাঁ ওখানে না বলতে এমনি সাউন্ড এফেক্ট। হ্যাঁ টেবিল সেভেন এইট হ্যাঁ ফিফটিন স্ক্রিন তো ওভার দ্য ওভার বোর্ড দ্য বোর্ড। এটা ওভার দ্য বোর্ডে তো এবার মিলিয়ে নাও ওভার দ্য বোর্ডে হ্যাঁ ডিরেকশন ঠিক আছে কিনা। 5 minutes 3 seconds 5 3 ডিরেকশন ঠিক আছে কিনা? আরে এক মিনিট যেতে হবে। ঠিক আছে সব? সব টেবিল রেডি? স্টার্ট করতে পারি? ওকে, 5 3 কিন্তু 3 2 1 স্টার্ট। Okay, so now we are back to our normal duty. Yeah. Let's look at table 4. ময়ূক table 4 উড়ে গেছে। টেবিল 4 পজ করবি, গেমটা পজ করে গুগল মিট ঠিক করবি, তারপর আবার ঢুকবি। গেম পজ করার একটা অপশন আছে। in the meantime আমরা অন্য গেমগুলো দেখতে পারি। না আমার দেখতে হবে না টেবিল 4টা হ্যাঁ, আসছে কিনা। তো আমরা এখান থেকে অবশ্যই। বাকি টেবিলগুলো থেকে দেখতে পারি হ্যাঁ। এখান থেকে কি হচ্ছে। টেবিল 1 is the most interesting table actually. It's most probably going to be the most complex one, this one. So the knight has entered in the middle of the board. is also looking good. Yeah, knight has entered the middle of the board. Will the okay, so the knight cannot be exchanged because it's pinned to the Yeah. king, and the knight sits very comfortably. Huh? Oh. In the meantime, interesting position on table 1. The queen is directly in the line of attack on the bishop.
On table 1, I think white has split the. Yes. Okay, so which one? Very interesting position on table Which 1. one would be looking at? On table 1, I think white has split the London. Table 1. Let's look at it. Table 1. Yeah, white has played the London system and has put his knight on e5. Yeah, knight sits very comfortably over Very there. comfortably. And black has put the queens directly in the line of the bishop. Yeah, but it's really difficult also. It's very risky. Yeah, Because if great move by white. great move, Realizing the pin yeah, on the pawn. yeah. If the pawn takes the bishop, Yeah. the queen will take the rook on And g8. and increase the pressure on the knight. Sorry, a8. Yeah, Yeah, increases the pressure on the knight. And also if the knight from if the if knight from e5 moves, it's it's an attack on the queen. Yeah, it's an attack on the queen. I think black has blundered the knight. I think black will lose the rook. I think black will lose the rook because knight takes, pawn takes, bishop takes, rook. Yeah, knight takes. Yeah, definitely. Knight takes, pawn takes. You cannot take back with the queen. Yes. Pawn takes. Yeah, his queen was under attack. He had no other option. And again, now if he's putting the queen in. it will be a pin. Yeah, it will So be if another the knight pin. moves If the knight moves to any place, because you cannot take with the pawn on the bishop. So I think the best would be the knight for the knight to capture the bishop. So there will be a trade, but then the pawn can block. I think a better move would be coming back to its original square, because then no, it wouldn't be that good of a move. If the knight moves and then the pawn blocks. No, actually it's a stable position if you see. Yeah, because the knight can if the move, knight but moves, the pawn blocks. But now the queen can simply the pawn will block. Pawn blocks. But now the knight is in a precarious position. Now the knight is trapped. Yes. And the bishop is attacked. Oh, it's a very. Now white is at an advantage. Very good position. White is at an advantage. No, white is not at an advantage. White was white is piece up, but it's now a difficult position for white. Difficult position. Is white a piece up though? I think. Yeah, white. So black can take back the. Oh, yeah. Now I think. My brain has already stopped braining. This is a very too. Now the bishop is hanging. Now the rooks are connected and the bishop is hanging. So white will move the bishop. Needs to move. Also, white's king needs to be castled. He's 4 points up. White has to castle. So move the bishop and castle. I think that would be fine. But if you castle, your knight is unprotected. It will be a fork on the rooks. And also black is now getting in very aggressively, understanding that. Yeah. The f2 pawn will the fall. f2 pawn will fall. It will definitely. Oh. Yeah, but. Yeah. But black can take with the knight, but the pawn is pinned, so he has to take back the other way. Yeah. Open up the king. The king is opened up. The king is opened up. It's going to be very difficult to defend for white. Tough. Very difficult to defend. Because it's now once the bishop moves, even if white cannot castle this side. Even if white is up a piece, white cannot castle short if the bishop moves. It's going to be getting difficult. Yeah. It's going to be very difficult. And wish castles into it. And white castles. God. Okay. White castles into it. White castles. But... Okay, but now the king of white seems safe. Now the position is stabilized. Yeah, so I think white will utilize its plus 4 advantage. Now white will utilize its piece advantage and win. And also if you see, the pawns are very nicely lined up all on the dark squares. Yeah. With it having a light square bishop. Fantastic technique, yes. By the way, we didn't have a draw today. No. So many matches. We have had how many matches? 7 boards. That is
35 matches till now, no draw. No It's really draws. interesting. And also, if right now we're not thinking about it, but if in the qualifiers, if any match goes into draw, we will do an Armageddon. Armageddon. So for the audience who do not know what an Armageddon is basically first there would be a toss, such as the person who wins the toss will We'll choose. choose whether to play with black or white. Yeah, and black basically gets white gets more time than black. yeah, but white But will have to win. If white does yeah. not win, then A white draw loses. goes to black. A draw, which if there is a draw, that means black wins. Black wins. Yeah. So white will have a time advantage, and also if we see theoretically, it's white who has generally the advantage along with the time advantage. But of course, all of us are not that good players over here that we can like utilize that We are bit not of advantage. grandmasters, of course. We are noob masters. Would like Yeah, I think black has blundered the exchange, and now white is up a whole rook, and looks like it's. And also white is a rook and a pawn up. Yeah. Possible that This is murdering black. Piece by piece. Would it be funny if white just makes 6 queens in this match? Because that would be funny, but that would be a bit disrespectful. Yes. Tie. It would be interesting, really interesting. But yes, Orithro is giving his best. Yeah. He's trying his best. He's not just giving up, losing out. Yeah. He's trying the best to defend his pieces the best that he can. Marching up his king and seeing if he could get that little bit of and that is also been close. The king will march in, probably trying to get in the pawns. The rook has entered. The king has entered. I think the king's safe, isn't it? The black king? Yeah, the black king is safe amongst the pawns. Yeah. Looks safe for now, at least. For now, because after the position opens up, then it will not be safe anymore. Now the rook has started taking the pawns. And both are actually gobbling up the pawns one by one. And we have a passed pawn. The passed pawn starts marching down. It's very difficult to stop. Yeah, you have 2 rooks. There's no way you can stop that. Yeah. Even if you try to say win the pawn for a rook, the best you can do is you'll go down a rook and then it's over all the same way. Yeah, it's over all the same way. White is offering a trade. So white is offering a trade. Shall we look at some other tables? Yeah, definitely. We haven't looked at it for a very long time. Yeah. Let's look at some other interesting matches. Let's look at table 7 between Nilesh Biswas and Kushtar Hashmi. Yeah. Okay, so what do we have over here? Oh my God, white has lost all his pieces. It would be funny if we have a stalemate. Yeah. There's very high chances. Yeah, but the king and the rook on the board, I think there's very less probability of a stalemate. Yeah. We will not have a stalemate. Okay, so let's look at table 6. Table 6, I think. Okay, table 6 also. Which of the rest? Table 5, I think the game is over. Table 4. Table 4 looks balanced. Yeah. Someone just won a bishop, I think. অন্য একটা সেপারেট ট্যাব দে বা ট্যাব রিস্টার্ট কর আবার ম্যাচটা রিস্টার্ট হ্যাঁ ম্যাচ রিস্টার্ট করতে হ্যাঁ ওখানে এক্সট্রা ট্যাব আছে কারণ এক্সট্রা ট্যাব 8 এ ট্যাব রাখা আছে 8 এটাতে দেখ হবে নিও টেবিল 8 এর এক ট্যাব আছে একটা মোস্ট প্রবাবলি So, you have okay, you look at this record. I'll take over the commentary for now. Yeah, I'm just. So, timing. Black is attacking the queen, and white is up a piece as far as I can count. Interesting. Opponent time. Ooh, and white has blundered the queen. Queen blunder by white. I couldn't come to see the fun. Yeah. And
Now, Tonight. now the Time. knights are defending, but one knight is blundered. Yeah. B20. The moment white takes with the bishop, rook or knight rather, But you now can he take has to back take with with the other knight. Yeah. But But if he takes but with the now yeah, he it's goes a fine. piece down. Now you will But the the rook time. yeah, white has lost the piece. He was up, but I think there's a mate for black somehow. Mate for black. Yeah, I think if the rook moves and the queen comes in, Yeah. And it's and there is basically a ladder ladder mate. mate. Yeah, I was also thinking the same. Is he trying for But a... the rook hangs. Now the rook hangs. Yeah, now Black rook the rooks will hangs. infiltrate. Yeah. Yeah. But now since the one rook has infiltrated, you do not have two rooks to defend, so it might also be a easier game for him. The pawn will move up with the তোমাদের check. জিতেছে তাই তো অফ হয়ে গেছে বলে ওটা আবার ওখান থেকে আচ্ছা Yeah, the pawn will move up with the check. টাইম কত Yeah. King moves and King then moves four. and then if you can bring in two rooks, but no, it's okay. no. It's But now I think Snare there's piece, some right? probability of a ladder mate. Yeah. If the king comes up, if the king goes to if the king goes to the back rank, yeah, e1. then move the rook anywhere, and somehow there. I don't see e1. You Yeah, have if the Yeah, king comes now up, now the queen can now the check. king can check. Queen can it's made. টাইম Yeah, but the king I think was safe if the If king the went to king the back went to the rank. back rank, I Yeah. think 156 Yeah. But anyways, white was a lot of pieces up, so it's anyways a lost match. Okay, looking at the matches, what do we have over here? Table 5 to 7. All of the matches. Table Direct 6 big value কত is going on. Okay, this It's is a mate. it's a mate. 12 সেকেন্ড They all have result. Table 2 there. Table 2 Google Meet থেকে বেরিয়ে গেছে। ম্যাচ টেবিল 2 তন্ময় দা ম্যাচ পজ করবি পজ করে গুগল মিটটা আনবি ওকে টেবিল we have a match on table okay table 1 is just table 2 match গুগল মিট so round 1 শেষ তো round 5 শেষ কোন টেবিল সৌমাল্য ও সৌমাল্য প্রধানটাই চলছে এই সৌমাল্য প্রধান হয়ে গেছে টেবিল 4 হয়ে গেছে সৌমাল্য প্রধান টেবিল 4 টেবিল 4 ওর কল আছে লাইভে সৌমাল্য প্রধান তো টেবিল 4 হ্যাঁ হয়ে গেছে সৌমাল্য প্রধান প্রধানটা হয়ে গেছে রেজাল্টটা বলুন গোপাল প্রধান আর সৌমাল্য প্রধান আর পবিত্র পবিত্র উইনারকে টাইম আচ্ছা আমরা দেখতে পাবো টাইমটা আমরা দেখতে পাবো টাইমে যে উপরে 27 সেকেন্ড 36 সেকেন্ড ব্ল্যাক দিতেছে ব্ল্যাক শিফট করছে সবাই নতুন অ্যাডমিশন চলে আচ্ছা
simple. পাঁচটা উইন্স তাহলে তো এই কটা খেলবে তো boy came and murdered people. তাহলে খেলবো দেখি না না হবে না তো কারণ নকআউটের ফরম্যাট তোর পিডিএফ এ লেখা ছিল আমরা কিভাবে নকআউট করব, সেই ফরম্যাটই হবে। 8 দাঁড়া, নকআউটে আমরা কি দিয়েছিলাম এখানে? ওটাই 1 ভার্সেস 8 আগেরবার যেরকম করেছি 1 আর 5, 2 আর 6, 3, 7, 4, 8। 5 কিন্তু তাহলে হতে পারে একবার স্ট্যান্ডিংস গুলো দেখা যাক ও তো 4.5 ও 5 ও 1 এ আছে সব মানে তন্ময়দা পাঁচ আর সবাই আর কেউ 5 পয়েন্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করবে পাঁচটা ম্যাচ এই কি বললি স্তবক? পাঁচটা ম্যাচ জিতেছে ছেলেটার নাম কি? স্তবক তো স্তবক তো এত নিচে কি করে চলে আসে? আরে না না শর্ট করেনি ও আচ্ছা তন্ময়দা পাঁচে আছে না তন্ময়দা পাঁচে আছে আচ্ছা আমি না তুই দেখে নে আগে আদৌ তুই আউট হয়েছিস কিনা। আর তুই দেখে নে। এম জেড এম জেড সরি এবার কালারটা চেঞ্জ গ্রিন রেডটা ষোলো রেড সিলেক্টিভ হলো না। না না তন্ময়দা তোমার highest এ সাথে আছে? পড়বে না তোমার পড়বে হচ্ছে স্পন্দন versus না 2 ভার্সেস 1 ভার্সেস 5 2 ভার্সেস না একবার দেখে নিচ্ছি 2 2 ভার্সেস ভার্সেস 6 ঠিক আছে 1 ভার্সেস 8 2 ভার্সেস 7 এটা 1 ভার্সেস 8 করলে বেশি র্যাঙ্ক ডিফারেন্স হয়, সেটা তুই তো জানিসই যে ও জিতবে। নকআউট মানে কি, লাইক চ্যালেঞ্জ বিটুইন অলমোস্ট কম্পারেবল। না প্রথম 8 কোয়ার্টার পয়েন্ট চারটে আচ্ছা লাস্টে শেষ ঠিক আছে, দেখে নে। 1 ভার্সেস 2, 1 ভার্সেস 1 ভার্সেস 5। 2 ভার্সেস 6 এবার মাইটা আচ্ছা, তো আমাদের র্যাঙ্ক লিস্ট রেডি হয়ে গেছে। তো আমরা র্যাঙ্ক লিস্টটা জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে as follows. So first of all, congratulations to the top 8. সেটা গুড কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, আমি জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি তুমি কি করে টপ হলে। হচ্ছে এরকম। তো যার টোটাল পয়েন্ট বেশি তার র্যাঙ্কিং বেশি এন্ড এভারেজ টাইম সেটাকে নেওয়া হচ্ছে। পয়েন্টসই ভাগ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এবার যেটা আমরা এর পরের পিকচার যেটা করব
ফিক্সচারটা অলরেডি বলে দেওয়া হয়েছিল পিডিএফ এর মধ্যে কিভাবে করা হবে, আমাদের নিজেদের নিয়ম, এখন বানানো নয়, ভেবো না যে আমরা তোমাদের শত্রুতা করে কিছু করছি। তো আমি সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি পিডিএফ এ কি লেখা ছিল। আচ্ছা, ছবি তুলে নিচ্ছি। ওকে, আমি পিডিএফটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, যে পিডিএফটা শেয়ার করা হয়েছিল গ্রুপে। সেটা হচ্ছে যে কিভাবে কি ফর্মে আমরা pairing তো পেয়ারিংটা এরকম ভাবে হয়েছে যে 1 ভার্সেস 5, 2 ভার্সেস 6 এরকম করে করে পেয়ারিংটা হয়েছে, আমরা আগেই বলে দিয়েছিলাম। তো সেটা অনুযায়ী পেয়ারিংটা করতে গেলে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাজ ফলোস। পিকচারগুলো দেখিয়ে দিই। কোয়ার্টার ফাইনালসে টেবিল ওয়াইজ যারা আছে তারা নিজের জায়গায় চলে যাবে। আমরা টেবিলগুলোকে রেডি করা শুরু করি। আমাকে ওখান থেকে বল। টেবিল 1 বল। তন্ময় বিশ্বাস, স্পন্দন দাস। তন্ময় বিশ্বাস। আচ্ছা, এটা তো তুমি ফিক্সচারসে করেছো? ফিক্সার জানি। তন্ময় বিশ্বাস, স্পন্দন দাস। বুঝলি তো, আমাদের ব্যাচটাকে একজনই রিপ্রেজেন্ট করছে। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর উপর আছে ভাই। আমাদের ব্যাচে কেউ নেই। আমাদের ব্যাচকে রিপ্রেজেন্ট করছে এখন। ভালো, টেবিল অ্যাটলিস্ট একজন তো আছে আরে না তোমাদের রে, ব্যাচে। ও ভালো খেলে। জানিস তো ব্যাপারটা তো আর কি, এ এত ভালো খেলে বলে কি তুলে নিয়েছি কমেন্ট থেকে। পরের বার সবাইকে তুলে দিই। পরের বার হ্যাঁ, সবকে তুলে সবকে নেবো, তুলে জিততে হবে না। আর আর দীপার কথা ভালো। অরিত্র, ভালো করে আইলো না কেন? অরিত্র রয়, সায়ন বৈরাগী। কি আছে? সায়ন বৈরাগী। BIRAGI. টেবিল 3 স্তবকতর আছে জ্যোতির্ময় কপাট। হ্যাঁ বলো। তন্ময়দার সাথে কাজ করছি, স্পন্দন। স্পন্দন দাস।
হয়ে যাবে, কত আছে? কত আছে? কত আছে? আমারটা নিয়ে নিবি? হ্যাঁ তাহলে করে দে, হ্যাঁ করে হ্যাঁ দে, করবো। করে দে। টেবিল 5 টা শুভঙ্কর এখানে হয়ে বলছো গেল? তো? কি আসলি? এই 5টা তাহলে টেবিল 2 হবে। নাহলে আরো দিতে হবে। মার অর্গানাইজ কে মা এসছে কত লেট হ্যাঁ আরে আমি তো একদম 1 ঘন্টা পর 1.5 ঘন্টা পরে টেবিল 5 টাকা টেবিল 2 করছিস তো? টেবিল 5 তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বারবার করে, এখনো বন্ধ হয়ে আছে। টেবিল 5টা লক হয়ে গেছে বাবা। ও সে ঋতব্রত লক আছে প্যাটার্নটা এতে লিখে দে আর এখন সিএমই আছে হ্যাঁ। কারা নেবে? হুম? সিএমএটা কারা নেবে? আমরাই না ফার্স্ট ইয়ার তো 0 ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট আমরা তো ফার্স্ট ইয়ার কিছু মনে নেই সেকেন্ড ইয়ার একটু প্যাক করি জ্ঞান চৌধুরী তোমরা কিসের জন্য ডাক্তার দাদা গরিব
অরিত্র আর বলবো সবাই রেডি? অল দ্য বেস্ট। অল দ্য বেস্ট এভরিবডি। সেটেল ডাউন। টপ 8 এ কোয়ালিফাই করার বিশাল ব্যাপার ছিল ভাই সেখান থেকে। তো 10-0 we are starting the quarter finals. 3 2 1 start. এবার আমরা যাব নিজেদের নর্মাল চাকরিতে। হ্যাঁ। কমেন্ট্রি সেটা হচ্ছে এখান থেকে কোন বোর্ডটা ভালো লাগছে বল। কেউ নর্মাল নিয়ে চলছে। আচ্ছা টেবিল 4 একটা ক্যাপচার। আচ্ছা অডিও আসছে তো? হ্যাঁ অডিও আসছে। ইয়েস কমেন্ট্রি বলো। টেবিল 2 তে টেবিল 2 তে বিশপস নাইটস অল আউট। বিশপস নাইটস প্রিয়াঙ্কাটা চলছে। হ্যাঁ ভালো ছবি আছে গ্রুপ স্টেজ যে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা আমি সব গ্রুপে পাঠিয়ে দেবো, সব পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা তাহলে আমরা টেবিল 2টা দেখি বল। টেবিল 2তে যাওয়া যাক। টেবিল 2.1 oops yes this is the one. Okay so what do we have over here? The bishop is being attacked. Bishop attacked. It's a very Bishop close retreats. position. Very close position. I think both sides should castle. Yeah both sides should castle. Yeah make the king safe first, then we'll spend our time in doing whatever else we want to do. The queen comes in. They're probably going for a long castle. Most probably going for the long castle. the long castle. It would be really interesting if it could like shift the pieces around and see the different strategies and all, and The see analysis board. analysis. But we can't show the analysis board, na? We are doing it on the projector, so they would be able to see the analysis board. We have to create a Because tool because we have seen so many queen misses, so many blunder misses. So the eval bar would even drop down once and go up. yeah, so that would be unfair. Like you are like noticing the things which you would have otherwise missed. So I think that would be a thing. Okay, so what do we have over here? No moves. Everybody's thinking. Everybody's Obviously thinking. a difficult match. It's a longer time control. Yeah, so it's a longer time control. Okay, we can watch other matches, of course. Yeah. Going in moving for on to table 1. Okay. Double pawns for white, and looks more of an equal position. Okay, getting a bit unstable position, but at the cost of marching out front of the pawns. Not very stable pawn structure on the queen side. Exactly. Not a very stable pawn structure. Takes, knight takes, but the Takes. e pawn is hanging. The e pawn is hanging. After this exchange, I think the e pawn would fall. E pawn would fall. But the e pawn cannot. Oh, but white cannot take the e pawn because otherwise the knight would fork on the e3 square, the queen and the rook. If he had taken with the knight, then it would have been a fork. But now he's taking. He has taken with the queen. But now there is no fork on e3. Yes. Yeah. Okay. Very open lines. A lot of open lines. But it's symmetrical on both sides. Symmetrical on both sides. No advantage. White is up a pawn, but the double pawns. White is not up a pawn. White is up a pawn. Oh no. White is not up a pawn. He took the pawn on the on the f5. E3. E3. Yeah. The knight came in and took the E3 pawn. The rook is trapped. The rook will fall. But only if black could find any other good opportunity. No, black couldn't. The rook will fall. And in this difficult quarterfinal stages, when you have the top players competing, even 1 point or 2 point being up or down really matters actually. Yeah. It's going to be a big thing. And rook fell on both sides. Yeah. But he could have moved the rook and I think it could have been a advantageous position for white. Because the black rook wasn't going anywhere. Yeah, exactly. It was trapped.
and and the knight was also not being attacked. Yeah. So I think white could have gained an advantage over Yeah. there. But yes, kings will be marching up. Are we heading in for a draw? Probably someone will find a win. Yeah, but now the rook can come up and gobble up the pawns in the queen side. Yes, exactly. Yes, Yeah, exactly. that's exactly what black is trying to do. Yeah, but white has to defend. Yeah, it's simple. C1. Yeah. What? Now I I think think black a can pawn take. will. Black can take. Black can Black take. can take. Yeah, black can take, and black will take. And now Yeah. you have one more pawn hanging. Yeah, but now if white takes any of the pawns, then the other pawn will take, and it will be a close position on the queen side, and black will be the first one to take the pawns. Yeah, so black So will black limit will be the up a pawn, advantage. I think, after this Yes. line, Yes. because there's no way to defend the c pawn Yeah. for white. The c pawn will definitely Yeah. fall. Definitely. Okay. Yeah, takes, and the c pawn will fall. So we have a result. Okay. জাস্ট কোন লাল আর সবুজ ওটা মার্ক করে দে, এখানে তো জাস্ট কোয়ালিফাইং ম্যাটার করছে। না না, টাইম বলতে হবে না, কে জিতেছে বললেই হবে। So we have a position, we have a result on board 3. We have a result on I think we board should check 3. that out Yeah, once. let's check that out. Somebody did some murder over here probably. Yeah, probably. Oh, it's a murder. It's definitely a mate with the knight. It's a murder. And it's only in 18 moves. 18 move. Mate in 18 moves. Made in 18 moves. A murder in 18 moves, rather. How did it do this? It's a shame we can't look back the steps. We can probably. We can, if we can bring in the tab Bring and in the then we tab are and- seeing, but it's That would be a getting, bit tedious. it's getting a bit tedious. We do smart work, not hard work. Yeah. Which match you are watching? Yeah, this one. Table 1. Table 1. Yeah, This is black getting was up a pawn. And black is still up a pawn. Black continues to maintain his advantage. And also, black now can gobble up another pawn. Yeah. So, yeah, these two will become These two passed pawns pawns. will It's be a the winning pass position pawns for and black. yeah. Unless, The c pawn can march down the board. yeah, definitely. Like, he does not even need to take that Yeah. a pawn. So, Yeah, exactly. it's a very winning position for And black. even if he takes, he clears the way for the c pawn. So Yeah. He clears the way. Anyways, he'll have to move Yeah, the rook. So, yeah, it's good. Oh, there's a. yeah, but black can take because the king defends. Yeah, the the king defends rook. Yeah, black can take. But would the rook trade? Oh, now Oh, it's possibility of a now pass pawn for it's- white. It's a Now possibility it's a because yeah, maybe white is yeah, winning because if the pawn moves, yeah, the and pawn they're moves, forcing the they are rook forcing the exchange, rook trade. So I think white would win. now yeah. white is winning. Now white is winning. But No, white is winning. white is winning. White is White is winning. faster. White is faster. White is definitely winning. Yeah. Definitely winning. Yeah, and It's over. check game over. It's somehow almost and game win the over. rook and yeah. No, but you can't if you bring the queen to the c file. Oh, now it's winning. But Now it's now white can cover the queening square with the Acha, rook. yeah. And But he'll sacrifice the rook. yeah, but then white is still up a queen, so Yeah, white will sacrifice that rook. yeah, white will sacrifice the rook for the pawn. No, what was this? Now the is It's given, definitely winning. Oh, what? yeah. It's made. Yeah. Arey, God, it was a mate in one. It was a Yeah. mate. It was mate in one. The One, rook could have yeah, slid the- in. It was a mate in one. Arey, yeah. Now the king is No. No. Still, Now it's the rook mate. checks. It's mate. It's mate. It's It's mate in mate. two. Mate It's in mate two. in two. Mate in two. It's made Mate in two. into It's mate in two. the queen. Yes, it's yeah. mate in two. It's mate in two. Yeah, anyway. White wins it. Anmada wins it. Yes, Another wins. All the games are It's over. nice. Are all the games over? No. Now all the games are not over. We have result Winner in on table. table 2. No, table two. Anmada Table. wins.
পনেরো হুম টেবিল ওয়ান ইটস মানে ডিফিকাল্ট পজিশন থেকে লুজিং পজিশন থেকে জিতে Yeah. এসছে ইনিশিয়ালি ব্ল্যাক ওয়াজ উইনিং Yeah. ওকে সো হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ ওভার হিয়ার Okay, equal time almost equal time on both almost clocks equal time, but I think White's attack white's White- attack is much more aggressive much more aggressive আরে না ভালো খেলেছিস বহুত ভালো খেলেছিস okay now the kings open up and now it's just end game even if you take with the pawn you can't really stop the attack of the queen No. you can't it's open the king is completely open The king is completely open and completely the open bishop the trade, bishop and trade then will the happen. queen will come in. Yeah it's definitely losing for white Yeah, hey sorry black sorry it's losing for black. and also yeah. white is one piece up 1 point of material up but Yeah. its position advantage is No. huge The king is no it's a delay. delay okay white solidifies the pawn backs it up but I don't think he would be able to hold it for long I because think White should trade the bishops and but if he trades the bishop the rook will come in if he trades the bishop, the king can take an escape to the queen side. That's what. okay nice but now the But now I think it's and mate it's mate. mate No. mate Yeah. it's mate on It's mate on f7. F oh another mate Black, another White mate missed. no it's mate It's the pawn covers the square. yeah nice on table 3 we have already had মানে এইটা 1 2 3 টেবিল 4 এ ইয়ে বেরিয়ে গেছে টেবিল 4 বন্ধ হয়ে গেছে টেবিল 4 pause the match and we are waiting for okay Okay, due to some technical difficulties, table broadcast on table 4. okay I'm just trying to see if I can Yeah, the broadcast is back. Yeah, the broadcast on table 4 is back. Bhai is doing a great job. Nice commentary. Delay. so what do we have over here So somebody in a time scramble yeah, 2 minute 28 is really a time scramble if you're talking yeah, about but White is match. up a rook. okay white is up a rook but White he's is in a up time a rook, scramble but is in time scramble. and 2 minutes But in 2 a minutes 20 seconds should be enough. but in a you The don't knight have is any hanging. The knight is increment, right? hanging though. Yeah, the knight is hanging. Is it White will to fall. move though, or Yeah, is it is there white a to delay? move. No, it's a black to move. It's black to move. Okay. There is a delay. There is a delay. Yeah, the knight has moved. Where? What? What? Oh, okay. There was a trade for the trade of knight and bishops.
Do we have the mic on? Yeah, we have the Yeah, mic yeah, on. yeah, the mic is on. Okay. Uh, The king will try to escape, yeah. and the king is being slaughtered. Yeah, it's made for white. No, I how is it made? think because if the king comes up, Yeah. the only move, Everyone and is then the requested queen to can maintain check, the and this silence. block, these two squares are covered. So I think it's in it. Yeah. Next is made in one. Yeah, mate in one. Mate in one. We Made in almost one have a for result. white. If you do not, if you miss, Yeah. yeah, Made in one for made white. it. Snehashaji. No, Snehashaji. White No, win. white. Pavitra. পবিত্র মৈনান পবিত্রতা জিতলো? হ্যাঁ Pavitra. পবিত্রদা জিতলে তো পবিত্রদা পবিত্রদা জিতলে এইটা তাহলে ভুল দিয়েছি। না। ভাবলাম এটা হ্যাঁ, ওই সব প্যাটার্নটা ফলো প্যাটার্নটা ফলো হলো। পেট পেট Okay, Okay. so we have all the results for the quarterfinals. Now we'll be showing the results. What we have over here. Yeah, so these are our current standings, and we have already set the pictures previously. That is, winner of the first table is paired up with the winner of the third table. Basically, what will happen over here is that the first table is paired with the winner of the third table. Basically, Tanmada will go with Salakta and Oikura versus Povitra Moyanda. So, table 1, table 2, I'm just doing the formalities. You can sit on the tables. 3 minutes to take rest if you want to, and then we'll start with the semifinals. এ ভাই ঠিক আছিস তো বাড়িতে গিয়ে বললো পার্সোনাল একদম আপনার থেকে বললাম So these are our current fixtures. Please set it down at your tables, and then we will start the rounds. ফিক্স করে নিয়ে টেবিল 2 গেছে আবার টেবিল 2টা বন্ধ করে দে ভাই টেবিল 2টা বন্ধ করে টেবিল 3 তে হ্যাঁ শিফট করে দাও। ময়ূর টেবিল 2 এ যারা আছে টেবিল 3 তে শিফট করুন। টেবিল 3 তে চলছে? টেবিল 3 তে চলছে। ওকে।
টেবিল 1.1 দিতে হবে। দুটো টেবিল তো একসাথে দেখি। এই তোদের মোবাইলে প্রিজম লাইভ অ্যাপটা, তোর মোবাইলে প্রিজম লাইভ অ্যাপটা ডাউনলোড কর, ডাউনলোড কর, দিয়ে আমি বলে দেবো। প্রিজম, প্রিজম লাইভ তুই করছিস তো? তুই কর। প্রিজম লাইভ স্টুডিও। হ্যাঁ, আর নাহলে ড্রয়েড ক্যাম ইনস্টল কর যে কোনো হ্যাঁ, একটা। ড্রয়েড। এইটাতে কি হয়? এটা দিয়ে আমি ওটা বেসিক্যালি দিয়ে দেখাবো। ক্যামেরাটা, হ্যাঁ, মানে বেসিক্যালি কম্পিউটারে তোমার মোবাইলের ক্যামেরাটা কম্পিউটারের ক্যামেরা হিসেবে। টেবিল ওয়ানে কে কে আছে বলতো? টেবিল 1-এ আছে তন্ময় বিশ্বাস, স্তবক্ত। আমি চিনি না, আমি 13 ব্যাচের কাউকে চিনি না। হ্যাঁ বলে দিচ্ছি, বলে টেবিলস গুলো ওরিয়েন্ট দিদি দেখিয়ে দিচ্ছি, 2 মিনিট ধরো, দিয়ে দিচ্ছি। তন্ময় কি? তন্ময় বিশ্বাস। তন্ময় টেবিল 1 তো? টেবিল এই ভাই, স্তবক কি? স্তবক স্তবক ট্যাট। জিএম স্তবক ট্যাট। তাই না? 2000 রেটেড বলছে। 2000 রেটে বহুত হাই রেটিং ভাই তুমি। এটা গ্যাস হয়ে গেছে। টেবিল 2 কে আছে বল? টেবিল 2 তে আছে অরিত্র, রয়, থ্রু ময়নাল। দাঁড়া দাঁড়া, লাস্ট সেমিফাইনাল আর ফাইনাল হচ্ছে চেসের। তোকে তো বললাম আসতে, তো আসলি না। একটা অ্যানাউন্সমেন্ট, 13 আর 14 ব্যাচ যারা সেমির জন্য এসেছে, সেমি আজকে হবে না, যদি পরের বার চলো 19 তে দুটো থেকে দেবো, ঠিক আছে? 14 ব্যাচের সিআর যারা আছে তোদের অফিসিয়াল গ্রুপে জানিয়ে দিই, আর 13 ব্যাচের যারা আছে, কেউ আছে 13 ব্যাচ থেকে? 13 ব্যাচের আমি সিআর থেকে বলে দিই, যারা আছে গ্রুপে লিখে আছে। ওকে, আচ্ছা, স্ক্রিন গুলো দেখাচ্ছি, এবার কনফার্ম করে নাও ডিরেকশন ঠিক আছে কিনা। দুটো টেবিলে দেখানো আছে স্ক্রিনের উপর। তোমাদের গ্রিন টেবিল 1 টেবিল 2 দুটো ঠিক আছে। ওকে, আমরা স্টার্ট করি। 10-0 টাইমিং। রেডি? স্তবক রেডি। রেডি এভরিওয়ান? রেডি এভরিওয়ান? 3, 2, 1, স্টার্ট। Yeah. Again, back to the thing that we do the best. Commentary. Commentary. Yeah. Okay, so we have Sabaktat playing black. Okay, I think there are things which can be adjusted a bit. Okay, we can't see the moves, right? Okay, we cannot see the moves. Okay, No. it's not a big deal. Yeah. Okay, so we have the top Top two two. boards right now in front of us. In table 2, Bishop has already infiltrated a long way. Yeah.
Forcing And the rook to move. forcing the rook to move, And it's the also, pawn is marching. Yeah. and also the pawn is marching. The position will probably open Yeah. up very soon. And The if king you see, side. yeah, and if you see, the queen side is also very congested. It's very difficult Yeah. for white to actually open up his pieces, and also it's going to be a very difficult game for white. And just Yeah. see if my gain is being corrected. No, the gain is very low, so I'll increase the gain. Wait a second. Output gain I'll increase by a few dBs. Yeah, now the sound is better than before. Yeah. Okay, it's the final moments of the day, Yeah. and the bishop is being attacked on Bishop table is being one. attacked. Bishop moves. Retreats. Okay, so the bishop on table 2 has been removed. The knight has come in. It's going to be a very tough game. Yeah, a check by a bishop, Check, but it's not. It's protected. It's protected. by the knight. It's So protected. I think white will lose the rook. Povitra Mainan is in a very dangerous position. Yeah. Losing a rook in the first moments of the game, but at least on losing the rook, what? Well, black is planning to take the queen with the check, but the knight blocks. But the knight covers the blocks. square. But he will sacrifice the knight for it. No, it's not a No, sacrifice. but then if he Yeah, sacrifices the knight, then he can't win the queen. Yeah, I think it was a lost opportunity. Yeah, it was a lost opportunity. He could have taken the exchange. Yeah, you could have gone piece up. The queens have come out on both the boards. It looks quite familiar just on the other Yeah. sides of. Uh, And on board one, I think. yeah, on board one. Yeah, on board one, I think black has stabilized the position a bit. Yeah, But black has Castle's constantly. But king, the problem is Castle's his queen pieces are not side. out. His pieces are Yeah. laying eggs. Bishop can lay eggs. Is it a male bishop or a female bishop? Don't you think that we are gonna be arrested by the police of Vatican City or something? However, let's not say the controversial things, which Yeah. is generally my profession. Okay, so knight south. White is trying to trap the bishop, but the bishop is not trapped, I think. No, on No. table one, right? Yeah, on table one. On table one, white is trying to trap the bishop. No, the bishop has a lot of room to play. And in fact, it's a light square bishop. You can't trap it. Like all your pieces are on dark squares. Yeah, but if somehow, let's say, the knight was not there or something, if somehow this square could have been covered by, Okay, yeah. If the if somehow the pawn was not there, then yeah, the if the bishop would e4 have would been have been trapped. covered, then Yeah. it would have been trapped. Yeah, yeah, yes. Good enough. Okay, difficult situation. Everybody's thinking because you don't want to risk it in this big of a game when you're so close. Yeah, It's just they have time. they have time, but it's just the difference between you being guaranteed a medal and you not being guaranteed a medal. So yeah, if you win, you get at least a medal. So Yeah. it's either gold, silver, but you will get a medal. But if You'll you get a don't win, it's again a Again, wager. Like you might win, you might not win. It's a wager. Okay, so the rook is out on table 2 on open file, but can he utilize it? That's the question because his king is already in a very bad condition now. Okay, but now I think after the knight moves, the same tactic works because again the knight can jump in, yeah, and this time the knight is not covering the f2 square. So there will be a fork on the queen, king and queen, if the knight manages to reach there. but how will the knight manage to reach there? It's very difficult. The knight is on Yeah, c6. yeah, but there's no easy way to get there. There's, Yeah, there's no easy way to get there. Like you'll have to rotate it through e7, but and again the then h file is now open and black can double up the yeah, rooks. black can develop. Black can actually stack up the Yeah, rooks, and also white will take a few more moves to actually consolidate and defend its position. So yeah. Okay, we have an exchange. Bishop takes something, and bishop trade. bishop trade. Attack on the queen. Obviously, the queen will move. Yeah, the queen will move, There but is where? That is no the other question. tactics.
Okay, a rook sacrifice, a rook sack. Rook sack. In a points down position. That's a very big thing. It's a very big wager that black is taking right now. If it pays off, it will be big. Would it? Is it worth it actually? If I think the rook But will again, attack, if but yeah, the king will hide comfortably. Yeah, that is king what I was will thinking. hide, The king will hide. and There is no actually good way to salvage that sack which you do, and you're going 6 points down. yeah, You but the knight see, will jump in. If the knight jumps in, the knight jumps in, but there is no. but You there's can't no defend way the knight. to. Okay. Oh, Is there a way to checkmate though? If the knight there is jumps in there and is there's only a check, one spot yeah, for the one king. square, the Oh, g2 square, the knight comes the to knight will come to f3. f3, The and then rook king comes to to the g2. king g2. Rook h2. Rook Mate. h2, is it mate though? But king Rook has h2 mate. h1. No, but king will come back. Yeah, It's mate. it's mate. It's mate. We are looking at mate. It's mate. Yeah. Yeah, it's mate. And that's the reason white moved that knight. Yeah. But still, it's mate. Yeah, it's still no, mate. but if the knight moves now, the rook will take. Yeah. Now the rook will take. Now the rook will take. But I think there are other tactics like if the knight moves anywhere, you have a discover check on the king, and your h file is also blocked. So the only square to which the king can go to is g2. Okay, that's interesting. Yeah, we are talking about table 2 right now. Yeah, so the But- only square which the king can go to is g2. So can we find a tactic over here which utilizes this? Yeah, I think the queen can take the knight because the knight is the only one covering the h2 square. So if queen takes the knight, queen takes. Now the knight checks, but now it will be a double check by the knight and the bishop. Yeah. So the king has to come to g2, and then it's a mate. Yeah. Yeah. Is there any way to defend against that? I don't think so. Okay, he chose the safer option. He chose the safer option. Yeah. Which is equally good. I think that was a mate in 2 or 3. Yeah. Which was probably missed, most probably missed. But then that rook sack is, then the rook sack is actually working. Yeah. And if you see, white is actually in a difficult situation. He has points up, but its position is very difficult to defend. And there is no attack. Only white, black is the only one attacking. And also his bishop and rook are actually not working. Since because of the rook sack, if somehow white manages to stabilize the position, it will be tough for black. But right now, as of currently, the rook is not working. Absolutely not, sitting in the corner in the a file. The rook in the a file. So it's technically it's not supposed to be counted. But if you see, all the pieces of black are actually all out. So all of them all of them are very active. So yeah, white is technically up 7 points, but it's actually kind of plus 2 points. It would be restricted. Yeah, and that you can see that black is constantly trying to attack, but it's not always giving a result. So yeah, that is quite visible over there. But yeah, if there was only one way where black could get the knight to f2, it would f3, then it would have been a mate. But other than that, I think the idea which we were discussing previously would probably not be result in a mate. It would probably result in the knight being hung. So yeah, it would have resulted in 3 points down. That's the reason they're playing in the semifinals. We are not. You could have played in semifinals. I wouldn't have. Well, played the last semifinal. Yeah, you played the last semifinal. You played the last final also. Okay, table 1. Table 1, I think black is trying to attack with the pawns, and if somehow white black manages to push the b pawn, then the knight has to move, or rather takes. If a takes, then queen takes. Is there something? I don't see any idea. It's like you play on and then you see what comes out. Okay, so you have a nice chain of pawns all on the dark squares, while you yourself have a dark square bishop. So yeah, it's good, but it would have been more advantageous if we had light square bishop. So yeah. But the problem is white cannot move the queen because it defends the knight, and the moment the queen moves anywhere along, other than the diagonal, then the knight would be hung. Yep. So white's pieces are a bit restricted. And in table 2, we have a check on the king. Yeah. I think placing the knight on f7 in table 1 would be really advantageous. It would be advantageous. It would be nice outpost because the pawn is also defended by the g file rook.
by the rook. Yeah. Getting very interesting. But one thing that would worry me if I was white on board one is the pawns are marching down towards my king. So I must try to trade at Some least of them. one of them to. Yeah, if you could trade the knight on c7 somehow, then you would Yeah. get that pawn for free, like on Yeah. the e file. Yeah. So there's no There's use no attacking it. Like, way why is to he attacking trade it? it right now. Why are we attacking each other's knights when all of them are equally defended? They're not even weak. Anyways, if you see the knight on f6 is actually a bit overloaded. Like, Now the knight can jump back to. Now if the white knight jumps back to, let's say, g6, and then it attacks the pawn, but the pawn is defended twice by the queen and the knight, and we attack it by the. And if we can place a third attacker by the queen, then I think we'll be able to win that pawn. possible, but Yeah. it's difficult to get a knight in that position. It's all of them, all of the squares are protected. Knight. Okay, a check. Okay. But was it necessary? What does it do actually? Because the king will get away. It's not like you will get in a difficult position or something. The king will get away. The king has squares to get Yeah. away where you can't attack it Yeah, yeah. actually. All of the squares are covered. Doesn't look like you have really a lot of options over here. Oh, so that was the Okay. idea. But the knight defends. Oh no, but the knight is pinned now. Yeah. Yeah. Very good. Wait, what? Why didn't you just take the knight? No, no, Oh, no. it's The pinned. knight It's is pinned. pinned. It's pinned. It's pinned. Knight It's is pinned. pinned. And now I think it's winning for white. Yeah, now it's winning for white. Finally, he got that pawn. Yeah. That weak pawn Got that we are that talking pawn, about. and the e pawn, the d pawn is also about to fall. Yeah. If the rook has to defend, and somehow, and I think this is winning for. Yeah, I think. He will put more pressure on the pawn by the g rook, and then he'll win it simply. Yeah. And black is down the clock, so I think white will try Yeah. to cash in on this advantage. Yes, and also since there is no increment, you can't just put in random moves to gain some time. So that would also be a major factor. And on board 2 also white is winning. Apparently, being white is winning. Sounds racist, but okay. Yeah, I am also wearing white. I am winning. And you are wearing black, so you're losing. Yeah, so that's Also, did we wear chess theme shirts like black, white, black, white? yeah, that And all of us are black and white. yeah, exactly. So basically, all of us are in Chess chess themed. theme today. Yeah. Black and white. Just like my life. No colors. ইউটিউবে চলছে মানে আমি কোনো কমেন্ট্রি করলাম না এটাতে Okay, is the mic on at all? Yeah, the mic is the on. mic is on. yeah they are right whatever they are saying they are right whatever they are saying they are right I agree with them I totally agree with Devdeep and Shaman. Yeah, chase is nice. Yes, that's all. Okay, so Pavitra Moinanda has cashed in on his +6 advantage, and now it's +9 somehow. I still don't know why. Yeah. So what do we have over here? Why did white manage to blunder the rook? How? See, white is down a rook. I think I saw the sequence, but uh, white actually thought he was winning the rook on the corner, but he was actually winning the exchange. So that means Okay, can there be an idea? Okay, the king is blocking. Oh,
So now the black king will come in and take up this pawn on the h file and also the pawn on the g file. Yeah. And white won't be able to do anything because white can't take that g file pawn because it's defended by the rook. But now if No, it's losing. It's losing. yeah, it's losing for white, I think. It's losing for white. Yeah. Yes, yes. It's losing for white. The best you can do is just salvage your Yeah. rook. Yeah. But white was better in this game. White was doing fine. Was better. He was up pawns, and somehow black got back into the game. I think we are going to have a result on this board pretty Yeah. soon. It looks quite Yeah. actually, and if you see this table 2 is actually very difficult. It's still closed. It's like they have 2 minutes left on the clock, and it's still so much close position. It's not expected actually. It's actually a very hard position to win, even though white is up. White is up so many ones. pieces. Yeah, exactly. Because all your routes of action are Yeah. like closed. You have a bishop, but what are you gonna do with it? All of the pieces of white are on light squares. You have a dark squared bishop. And on table 1 and equal material again. How? Okay, it's gonna be a very interesting endgame to see. Yeah, very. A rook and pawn endgame. No, I think black will have the check. No. It's a draw. It's most probably a draw. It's a draw if you know how to draw it. It's tough. Let's say white stays on the h file. No. Yeah, but you can push this pawn, right? But if white puts But the rook now behind the if pawn. but now if the black rook blocks the other rook, the white rook, then I think Okay. yeah, exactly. Okay. Yeah. But Now you have but okay. Now I no, think white the is winning. trade was winning for white, I think. Yeah. I The think white king white should could push. have. I Yeah. think white should push now. Oh, yeah. White should push. White should push. Any one step White you delay, should it's losing. Yeah, white should push because the king is already. The rook will come back and defend when it's necessary, and Yeah. The rook can defend. Yeah, It's the winning rook for can white. defend. Yeah, white wins. White wins. Yeah, white should win. White should win. I mean, white wins. Yeah, exactly. Exactly like this. Exactly. Fantastic. And Very good play by white. the last save effort, and it will It queen. will be 2 queens on the board, but it will be but black it starts with a check on the black king now. who Black checks first. Oh my god. Oh. What a 2 queens on the board, 2 pawns on the board. The moment black checks, white can block. White can block with the queen. White should white should have blocked. But no, actually white is trying for a pass pawn. Yeah, What but I think. the moment no. Yeah, now white should block. Yeah. Exactly. Winning for Block again. Actually, he will try block to again. Now the king hides. I think black will try to force a draw. Yeah. It's a if draw. It's a draw. It's coming in for a draw. I think it should be a draw. It's a draw. It's a draw. It's a draw. You can always check. Yeah, I can check, but I think the position will be repeated. It's a draw. It's a draw. It's a draw. It's a draw. We'll have to head in for Armageddon. Yeah. Oh. It's a draw. It's a draw if. It's a draw. Okay. Yeah, the position will be repeated. We have a result on table 2. If queen goes table 2 have a result. Huh? Draw. এখনো রিপিট হয়নি, 3-4 রিপিটেশন হলে ড্র দিয়ে দেবে। ড্র হয়নি, 3-4 রিপিটেশন হলে ড্র দিয়ে দেবে। একবার 3-4 তোমরা দুজনে ড্রতে এগ্রি করে নিয়েছো তো? একটু ডিলে হচ্ছে বোধহয়। একটু ডিলে হচ্ছে। হ্যাঁ, ড্র। ও আরে না, ড্র এগ্রি করেছিলে কি তোমরা? কি হয়েছে একবার বলো। যদি ড্র এগ্রি করে যায় তাহলে আগে যদি ড্র এগ্রি করে না তাহলে তো হয়ে যাবে। টাইমে তন্ময়দা জিতবে। হ্যাঁ, টাইমে তন্ময় জিতবে। অ্যাকচুয়ালি ধর এরকম আছে, বাট তন্ময়দের টাইম আছে, টাইম অপোজিশন যার টাইম আছে সে জিতবে। ড্রটা হচ্ছিল,
না ওরা যদি ড্র এগ্রি করে নেয়, ব্যাপারটা হচ্ছে যার টাইম যার থাকুক কিছু যায় আসে না, ড্র এগ্রি করে নিয়েছে না, ওটা আচ্ছা। But ওর তো যার দেখছে টাইম time বেশি নেই আছে তো, হ্যাঁ, সে তো- তাহলে সে এগ্রি করবে না। Exactly. সেকেন্ড টেবিলটাকে জিতলো সেকেন্ড টেবিল চলছে। টাইম শেষ হয়ে গেছে। ও হ্যাঁ হ্যাঁ। Congrats, Saurithro. তো কোথায় রে? এটা কোথায় রে? এটা কি ছিল? lose your ornament to armor with এ আমি যাকে হারাচ্ছি পুরো কি হয়েছিল? আরে the thing is this is a drawn position, right? Yeah, but But did they agree to it? no, No. they did not agree, but Sobok does time ran out. হ্যাঁ So will it be a draw or will it be a win for Tanmay? Because by engine this is draw. Yeah, but they haven't but- agreed to a draw, Huh, so the and- game should continue. and the time And they ran out. didn't have any 3-4 repetition. Yeah, they The didn't position have didn't people. repeat twice Exactly. because the king was once on h2 and Yes, exactly. That is the thing I was saying. Wow. So actually Tanmay manages to win on time. Yeah. The first we have seen that somebody No, in we a drawn we have seen in a drawn in position a drawn somebody wins position on- someone managed to win. Yeah. Actually, if you see, table 2 was also a win on time. Yeah. লাল কেন? ওইখানে পুরো আমি করে দিচ্ছি। দুটো প্রাইজ হয়ে গেল হ্যাঁ এবার হ্যাঁ হ্যাঁ একটু 2 মিনিট নাও, তোমরা ওয়াশরুম যাবে কোথায় যাবে? এখন বিড়ি সিগারেট যা আছে আমাদের আমরা ফাইনাল তোমরাও ভালো তো একসাথে হয়ে যাচ্ছে না? অরিত্র হারলো? না 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 হ্যাঁ না না হারবে। তাহলে অরিত্র তো লাল করে আরে দিল। না না এটা ভুল হয়ে আমি করে দিচ্ছি বাবা, ছেড়ে দাও। এই সবকটা একসাথে হয়ে যাচ্ছে। আমি করে দিচ্ছি, আরে ভাই আমি করে দিচ্ছি ভাই। হ্যাঁ 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 দাঁড়া আমি বলে দিচ্ছি, একসাথে শুরু করবো, আমরা একসাথে শুরু করবো। আমরা যেটা খেয়েছি আমাদের কাছে একটা প্রাইজ উঠে গেছে। আমাদের ব্যাচে কিছু হলে কত খুশি হই, কলেজের কিছু ভালো হলে খুশি হই। সেখানে আমি যেটা খুবই বেশি বলে আমার সেটা কিছু আনসার নেই। মিনিট আগে ছেড়ে দিচ্ছি আগে কি করে দেখি উপরে সেমিফাইনাল এইটা সেকেন্ড ম্যাচটাকে আমরা এই এটা ফাইনালের কলাম থাকুক আর এটা সেমিফাইনালের থাকুক। হ্যাঁ নাই We'll starting the finals in a few minutes. It's just we'll take some time because everybody is a bit tired right now. Just 5 minutes, I guess, maximum, and we'll be done very soon.
ওকে, সবাই রেডি? তো তো একবার জাস্ট চেক করে নাও তোমাদের দুজনের এটা ঠিক আছে কিনা। আসেনি, ঠিক আছে তো? ঠিক আছে, দুজনের ঠিক আছে। ওকে, এটা একটু টুচে করে ছোট হবে, এটা একটু টুচে করে ছোট হবে। ওকে, সবাই রেডি? হ্যাঁ, টাইম হচ্ছে 15 মিনিটস টোটাল আর 5 সেকেন্ড ইনক্রিমেন্ট। ঠিক আছে, সবাই রেডি? The final round after few hours of chess starts in 3, 2, 1, start. এটা কোন ইয়ে? আচ্ছা, okay, so now we are back to the thing that we have been doing for the last how many hours? It's been It's been a long day. it's been a long day. It's been a long day. It's been 3 hours 52 minutes since we started. It's been a long day. Long day. So focus on 2 boards right now. So what do we have over here? Already the queen is out The on the finals. yeah, this is The the queen finals. is out. Already the queen is out from Audito's side, going in for the attack. Or through, I think Tanmay went for the Karo Khan. Yep, most probably it looks like it, but I don't know what a Karakan is. Yeah, it's c6 and then e5 for black against white's e5. So Okay, and the position on Povitada's sides looks a bit constricted, but yes, while the board one looks really open. Why don't we concentrate on one board at a time? at a time. Yeah, just look at yeah. So here we have the situation. Audito and Tanmay are playing. As you can see, the position is in front of you in the screen. Yeah, white looks up in development. Yeah, white has developed a bit, and it's getting the position of both are actually a very not so stable. The king is not safe on both sides. Yeah. The black king looks relatively safe, but the white king doesn't look that safe. Well, let me just hold on. I'll just check the stream quality for a bit because yeah, that's important. Okay, I forgot that I ran out of internet connection. Oh, no problem. I'll just Think I have the link. no, I'll it's not a problem. You said the problem is you have been streaming for a long time. No? The quality is good, right? The quality is I just want to see it in full screen. Everything is coming fine. Yeah, things are pretty fine. Things are pretty fine. Okay. Coming back to the match. See, let's see till where it has progressed. Tormada is currently. It's a pretty equal position. White can castle both ways actually. I think white will try to castle long. Yeah, white will try to castle long. And the queen is out. The attack is aggressive. The attack looks pretty good. Yeah, this attack looks massive because the king cannot. There's no way to block the check, so the king has to move. The king has to move, which will take away its castling rights.
This gives us a better Yeah. view of their face. Yeah. I think for a few moments we can just go to visit Jump back to the third match. match. The Match third, for the fourth. third rank. Yeah. Okay, so here we have it. Yeah. So what are we looking at? We are looking at a position. Yeah. Yeah. Black spaces again look a bit congested. Yeah, but it's solidifying its position, right? It's not Yeah. bad. It's really good. It's a good, really good defense strategy. There is an open B file, but there is nobody to utilize it. And I'm still amazed why nobody has castle till now. I mean, black can castle pretty Yeah. safe, right? It's really interesting. And since this is a long format, like it's not very long, but it's Still rapid. long. Yeah, it's 15 still minutes, rapid. 5 seconds Yeah. is long. So they will take some They will time take some to time take to. decisions. Yeah. Yeah, it's gonna be stressful. Okay, so the bishop has Okay, entered. so the bishop. So if pawn takes, then what? If pawn takes, the king will open up. Like If pawn takes, queen takes, then queen pawn takes, takes, queen takes with check. It's a I think the light bishop will square. come in. I think, yeah, the bishop will give a check, but okay. Okay, Yeah, nice, knight. nice. But is the knight trapped though? The rook is Because trapped. no, I don't think, because the queen can come to f6. Oh, but Oh, then the pawn takes simply. yeah, So the rook is trapped. the rook is trapped. Rook is Rook is trapped. trapped. Orithro has gained a winning position in Yeah. this. And in a final, and when you're competing at this Yeah. stage, every point matters. Yeah. Black was up a pawn, but right now Yeah. Orithro will probably take the lead. What options does black have in this position? Just to salvage it a bit. Uh, let's say somehow black has to castle queen side. But has black moved his king though earlier? I don't think Yeah, so. yeah. Black has moved his king because the king was in check by the bishop or something. Oh yes, yeah. yes, yes. That was the check which couldn't be blocked. So yeah, the castle knight knights are also gone. Yeah. And also there is no way you can bring in the rook on the a file. Yeah. So that is just a sitting duck. Anyways, white is also not using the rook, so that's not a thing to But think white about. can bring it in the game, so Yeah, white can bring it, white but can. black has no option actually. Yeah. Okay, just a small. Okay, would we wait for black's move? Yes, we'll wait for black's move, Okay, let's wait. and then we'll move on to the next one. Yeah, move from black. Bishop takes why? Okay, 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 we he's are. trying for the fork. Yeah, and there's no way to defend it actually. Yeah, no way I to mean, defend, but he can yeah, castle. you will get a pawn. He'll get some other pawns as well. Yeah, you'll get someone. Basically, if you look at it point wise, yes, you are getting Yeah. things. But if you look at it position wise, it's a nightmare because you are still falling down Yeah. one rook, and But if Orithro is not taking that Yeah. rook. He's just keeping it like. But if white doesn't take the rook in couple of moves, black can take the two pawns, and the moment black takes the d pawn, the e pawn rather, then the You'll queen have defends the rook because the knight defends the queen. Oh yes, yes, yes. So Yes. black, I think white should take the rook before it's too late. Yeah, I think white has only one more move to spare Yeah. before he can, like, one more move he can play whatever he wants Yeah. to, and after that And he then will he have has to to take the rook. Tanmada selecting the king and then deciding not to move. to move. It's a very intense situation, and also Tanmada is going pretty down on clock.
I think this will really prove to be Yeah. disadvantage because Tanmada will lose the rook, whatever the Whatever the outcome. time is, I yeah, think. so he will go points down and he Yeah. also go time down. So it's a very difficult situation to defend, actually. Okay, Tanmada has made a move. He has captured the pawn, Yeah. Attacking the bishop. attacking the bishop. But even if say, I think Tanmada has given up on that rook. He's just but trying to do as much attack as he. even if say on the previous move, if white had taken the rook and black takes the bishop, then white can take back the knight with check. So indirectly, white will be up. Please repeat the sequence of the move. The bishop was here. Here now, Bishop was the on. audience does not know what is here. Sorry. The bishop was on e2. Hmm. So if white, instead of moving the bishop, had taken the rook, black takes the bishop, then white again takes the knight with check. White takes the rook. Instead of moving the bishop, white takes the rook. Black takes the bishop. White takes the knight with check. Acha, yeah. Then also the rook falls. The second rook falls. Yeah. Okay, both going in for aggression. I think white I think, is winning. There is nothing to stop white actually at this moment. I think is we there have a our winner. forced mate somehow? Yeah, this will be a forced mate because bishop to d7. The king has only two options. Yeah. The king has only one option. That is d. Sorry, yeah, Yes, d8. d8. d8, and then the queen will come to whatever. Move. Yeah, then the queen. Then simply the queen takes on d7 and it's mate. No, the queen. I said bishop takes on d7. Bishop takes on d7. Bishop takes d7 with check. The king moves to d8. King d8, and then queen moves to f8 checkmate. Queen f8 checkmate. The bishop would. Yeah, the knight. The queen will take just two more moves. Yeah. The queen will first slide over to e7 and then it will slide over to e8. Yeah, but and the king would be paralyzed. Yeah. No, but if the no, you cannot keep the queen to d7. Actually, it's hanging a queen. But we are taking the knight first. So yeah, but you're not taking the g8 knight, na? We're not taking the g8 knight. We're playing queen to f8. So that would be the free square. Yeah, but if you play queen to f8, your bishop is hanging. No, firstly, let's yeah. So you will need one more piece for backup. Yeah, this is not currently a mate, but it's a difficult situation to deal. But if again, this is so much winning for white. If again black takes the bishop, we can take the rook. Yeah, definitely. You can anyways take the rook. You can take the other rook in that line. Yeah. In that line, you can take the other rook basically on the a file. On the a file. Yes. Okay, let's look at the other board. For so what do we have here? Situation in which white is okay. I forgot to write the names. Yeah, white is up 6 The point. position has resolved a little bit, I think. I think the fact
the fact that black didn't have much space to move in the first position really proved fatal. Like white could infiltrate really quick, Yeah. and black didn't have any other option. I think now white is winning the pawn on c7. Yes, the c7 pawn will fall. Yeah. Yes. Yeah, the c7 pawn and the f6 the d6 pawn is also under attack by the bishop. Yeah, it's over for black. It's on. Yeah. Now the knight can come back and still attack the d6 pawn. Yeah. Yeah. And also exactly. it's safe. Yeah, Like it's the safe. pawn is protected. Yeah. It's like a, what do you call that? I forgot. Outpost. The outpost, the knight Knight outpost. And also it blocks the rook from coming in and Yeah. attacking on that weak Yeah. b2 pawn. Now white can take with the bishop and keep the knight there as a blocking Yes. the open file. Yes, it was not required, but still yeah, it it blocks the rook. solidifies your Yeah. position. Yeah. When you're in a winning position against Yeah. White is good. yeah, white is good. Yeah, exactly. Okay. Coming back to the match for rank 1. Forcing a queen exchange, trying to force a queen exchange. It's not forcing a queen exchange actually. White is up. Wait, I think white can. Why would black want to exchange queen That's 4 the points point. down? Yeah. I mean, Black obviously. can. Also, you had no other option. You Black- try to exchange the exactly. most active piece. Actually, Otherwise, I think it was. Otherwise, could have been a mate somehow. yeah, or exactly. So white can safely trade the queens and the upper bishop. Yeah. Yeah, that's what white Yeah. chooses. It's still going to get difficult for now. The king will be on a tour. Yeah. The grand chess tour. The grand chess tour. Yeah, and if the other rook manages to reach h4 somehow, it's mate. Or a4 rather. No, h4. Yeah, we're looking from the black's perspective. Yeah. We started this event. When did we come? We came at around. We came at around 10:30. 10:30. Yeah, 10:30. I came around 10:50. Now it's 4 o'clock. Yeah. 6 hours. 6 hours. 6 hours. We could have played a classic chess match by that. And Magnus would still manage to win. Well, when you organize a chess tournament, you always, when Magnus in the chess tournament, you fight for The rank second 2 and place, rank 3. You don't fight for rank 1. Basically, world chess tournaments are a facade where the world competes to play against Magnus. Yeah. Yeah, dude also had some free time somewhere. He was playing poker and all. Dude has a life, unlike us. Why was this? What Acha, was? acha. No, it's white to move now. So he's trying to exchange the rook. He's up pieces, no? So he will just try to simplify the position and just. Okay, stacking up the rooks on the b file. Oh, stacking up the rooks on the c file. Oh, Now it's unstoppable mate. How is it unstoppable? It's made on h4. Mate on h4? No, it's a pawn there. Pawn on. It's a mate on h4. Ladder mate. I didn't notice it. Nice. We have We rank have a 1 and winner. rank 2. Auditra. We have a winner, but the match for the third place is still going on. Let's see. Okay. It's a tough It's an situation. equal position. Yeah. No, it's not an equal position. White is clearly winning. Yeah, white is clearly winning because of the passed pawns. Or the passed pawns, the knight, which is placed in such a position that black is really having difficult space to move. The bishop will also fall down. He'll just try to simplify the position very soon, as soon as he can.
Now I think white should take the knight, take the bishop, and then push the pawn. Oh, but the pawn was hanging though. Yeah. Now the bishop would be Now taken. the bishop. Now put the rooks. Huh? Now put the rooks behind the pawns. Now defend the bishop. First defend the bishop. First defend the bishop. Put the rook Put behind the the pawn, and it's and GG. let them march. GG boys. I think you should resign at this point. There's literally no Yeah, reason. I would resign. I would resign at this point because you're not playing in the group stage. দাঁড়া there is something. তোর জন্য জিনিস আছে। জিতেছিস তো? জিতেছিস তো? বস তোর জন্য জিনিস আছে। হ্যাঁ প্রাইজ আছে। হ্যাঁ আমি বলছি তো প্রাইজ দেবো। তুই বস। ব্যাটেন হ্যাঁ it's just a matter of time It's before a matter of time white before wins. white wins. The result is already decided. Yeah. Okay. Yeah. Now white is attacking the pawn. Does it serve any Blunder. purpose? Yeah. Actually, It's blunder. It's a knight blunder. Actually, Actually, at this point, everything which Yeah. you do is Every move almost a is- blunder. every Like move there is- is, There's there are nothing very to few do, good yeah. moves Yeah. actually. So Now it's simple for white. Just push the pawn. is it time for designing? Black should. But we I never think know. Pobitrada is contemplating design. Yeah. But still, even if we somehow manage to play on for a couple of moves, there are no tricks. There are no tricks, but there can be. Actually, Pobitrada is down on time, so you can't actually do Yeah. anything. If it was like white was down on time, there could have been something. Yeah. But again, you have 5 seconds bonus, so there is no flagging in this regard. Congratulations. ওদের কি লাইভ স্ট্রিম চলছে? হ্যাঁ এখনো চলছে ফাইট ফর ম্যাচ র্যাঙ্ক 3 ইজিলি দুটো রূপ একটা এখান থেকে হারাটা বেশি ডিফিকাল্ট যেটা I think what Pobitrada is aiming for is most probably a stalemate. Probably Back rank, there is no chance. There is no chance. কোথা থেকে back rank করবে Pobitrada? হোয়াইটের বিশপটা যদি একটু এগিয়ে দেয় আর রবি যদি ওই দিকে চলে যায়, হ্যাঁ হোয়াইট ব্যাক র্যাঙ্ক করতে পারবে। হোয়াইটই ব্যাকহ্যান্ড করতে হবে, কিন্তু ব্ল্যাকের তো আর কোনো আমি ব্ল্যাকের বলছি, ব্ল্যাকেরও কোনো চান্স নেই ব্যাক র্যাঙ্ক। এখানে হিকারুকে বলতো this goes here, this goes there, this goes here, this is mate in 17. টেক Take, this take, mate in 17. এখনো দান আসেনি আমাদের এখানে। আমাদের এখানে ল্যাগ হচ্ছে। ওকে, we have a result. পবিত্রদা মোস্ট প্রবাবলি ওয়ান। এই ময়ূক দেখ তো মিট বন্ধ হয়ে গেছে, মিট থেকে বেরিয়ে গেছে। ওকে, হোয়াট এভার বি দ্য রেজাল্ট, সো উই হ্যাভ অরিত্র কোথায়? অরিত্রকে কল কর বেরিয়ে না, বললো 5 মিনিট আসবে, একবার কল কর না। হ্যাঁ না বন্ধ করিস না, অরিত্রকে কল কর। না যায়নি 5 মিনিটের জন্য বলেছে এখন। হ্যাঁ না যেরকম আছে থাক, হ্যাঁ থাকবে। ময়ূক একটা কাজ কর, হ্যাঁ আমি ভাবছি ময়ূকের আওয়াজ তন্ময়দার গলা থেকে কি করে পেয়েছে, দেখি ময়ূক তন্ময়দার পেছনে আছে। তুই হ্যাঁ এবার গান চালা,
ময়ূক ওই ইয়েটাকে নিয়ে আয়, ওই ট্রাইপডটাকে নিয়ে স্টেজের দিকে ফেস করা। একটু প্লিজ প্লিজ একটু রাখ। মানে আমি স্টেজ দিয়ে ঘোরাতে হবে। আচ্ছা আমি জাস্ট অ্যানাউন্স করে দিই জিনিসটা যে এটা ঠিক আছে, তোমাদের হয়ে গেলে বলো, তারপর তো তুই জিতেছিস। কনগ্রাচুলেশনস ভাই। হ্যাঁ লাল লাল খেলবি খেলবি পরের বার তুই হ্যাঁ। অর্গানাইজ। এইটা অবাক ছিল, মোড়া মোড়া লাগছিল। এই স্তবক দাঁড়া দাঁড়া, এই এখানে কপিরাইট স্ট্রাইক চলে আসবে, তুই থামা ওটাকে। এটা কি হলো? আরে এই ছোট করে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করে দিই, এই অরিত্র ছোট্ট করে প্রাইজ অরিত্র ছোট্ট করে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করে দিই, ছোট্ট করে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করে দিই। এই তন্ময়দাকে ডাক। আচ্ছা এই তুই একটু অডিওটা অফ কর তাহলে। Okay, so finally the moment we have all been waiting for, announcement of the winners of inter-college chess tournament. Checkmate, I'm the winning, but inter-college chess tournament today. Huh? Inter-college chess tournament. So rank 1 goes to Oritra Roy. So congratulations. এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে মানে এটার প্রাইসটা কি দেওয়া হবে, সে তো কাইজমার শেষের প্রাইস দেওয়া হবেই। আমার তরফ থেকে আমি যেটা দিতে চাই সেটা হচ্ছে আমার নিজের কাছে প্রিয় একটা খুব জিনিস ছিল, সেটা হচ্ছে সৌরভদার সাথে, সৌরভদাকে অনেকেই চেনে এখানে, সৌরভ বিশ্বাসদা, হ্যাঁ হাউসটা এখন আছে। তো সৌরভদার সাথে একদিন ক্যান্টিনে দেখা হয়েছিল, তো সৌরভদা বলেছে তুই চেস খেলিস, চেস খেলি। তারপর সৌরভদার সাথে কথাবার্তা শুরু হয়, তো সৌরভদার সাথে চেস খেলতে খেলতে সৌরভদা একটা বোর্ডে চেস খেলতো, তো সৌরভদা আমাকে একদিন বলেছিল যে ঠিক আছে এই চেস বোর্ডটা আমি খেলাধুলা হয় না, তো সৌরভদা আমাকে চেস বোর্ড গিফট করেছিল।
শ্রদ্ধাকেও কেউ একজন দিয়েছিল। তো ফার্স্ট প্রাইজ হিসাবে আমার কাছে যে চেস বোর্ডটা আছে, আমার তো সেরকম খেলাধুলা হয় না, তো আমি ফার্স্ট পজিশনকে এই চেস বোর্ডটা দিয়ে যেতে চাই। এবং এবং পরের বছর আমার এটাই ইচ্ছা যে পরের বছর যে ফার্স্ট হবে তার কাছে এই চেস বোর্ডটা পাস আউট হয়ে যায়। So, সেটাই। Congratulations. তোমার জন্য কাইজমার দিনে আছে স্যার ছবি দিল এটা নেই Second position goes to Tanmoyda, and the third position goes to Stabok. So congratulations everybody. 6 ঘন্টা ধরে চেস খেলা চলছে, রাইট? 12 থেকে শুরু হয়, 12টা আগে থেকে শুরু, 12টা বিশাল। বাট হ্যাঁ, কংগ্রাচুলেশন, বিশাল খাটনি হয়েছে। তো চমক দাঁড়িয়ে চলে আয়। স্পন্দন দাঁড়িয়ে আছে চলে আরে চলে আয় না সবাই পার্টিসিপেট তো আই অর্গানাইজেশন চলে So thank you everybody for your participation. সেটা আমাদের মধ্যে একটু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস ছিল, বাট আশা করছি পরে আর যখন হবে আর ওকে। সো হেন্স we conclude our chess tournament. Stream বন্ধ করে দিলাম। So টাটা, বাই বাই, কৈলাশ, সবাইকে উইশ হ্যাপি ম্যান্ডেট।